So, noch einmal ein offizielles Hallo und herzlich willkommen. Hi, hello and welcome, ladies and gentlemen. Great that you're all here. Schön, dass Sie alle da sind, meine Damen und Herren. Und es wird im Laufe dieser Veranstaltung sowohl Deutsch als auch Englisch zugehen. Wir haben hervorragende Unterstützung durch unsere Dolmetscherinnen. Das heißt, diejenigen von Ihnen, and I should switch to English, those of you who actually... Vielen Dank, Frau Künast. Those of you who would like to listen to everything in English, there are translation devices, and so that should help you. Most of the Germans will be able to speak English or understand English, so we're going to do it that way. First of all, why don't you take a place or two, whatever you want. Right at the moment, you can actually take two. It might change, hopefully, in the next couple of minutes. The panelists, I'd love to invite to come to the front. Any chance we could fill up our panelists and speakers row here in the front? That would be lovely. Ja, meine Damen und Herren, ich warte jetzt auch mal erst, bis Sie so mal Ihre Wanderungen gemacht haben. Hervorragend. Das Publikum, wir sind also sozusagen wirklich ja in einem Theatersetting und so kann man das auch verstehen. Auch das Publikum spielt jetzt die Rolle des hereinkommenden Publikums. Vielen Dank, dass Sie diese Rolle übernommen haben. Im Laufe der Veranstaltung werden Sie selbstverständlich mit uns mitdiskutieren. Wir haben so einen Cut-off-Point, das steht nicht im Programm, das werden wir aber nachher machen. Jetzt erstmal sozusagen zur Startgeraden, wenn wir es als Marathon verstehen, nicht die heutige Veranstaltung, sondern die freiwilligen Leitlinien zur verantwortungsvollen Verwaltung von Land, Fischerei und Waldnutzungsrechten, in kurzen VGGT. Und ich denke mir, wir bleiben bei der Abkürzung. Das wird ein bisschen einfacher sein, auch für die Schnelle unserer Diskussionen heute. Mein Name ist Conny Schimmer. Ich darf Sie begleiten im Laufe des Nachmittages. Ich freue mich auch sehr darüber, weil Thematik oder Einzelaspekte ich in ganz vielen Konferenzen immer arbeiten durfte, sowohl im Bereich Agriculture, also Landwirtschaft, als auch natürlich Development, Entwicklungspolitik. Zwei wichtige Aspekte. Ich würde gerne einen Satz vorher sagen zur Gesamtlage. Und keiner von Ihnen wird das in Frage stellen, dass wir in unruhigen Zeiten leben. Das große Wort von der Zeitenwende werde ich jetzt nicht in den Mund nehmen. Aber ich habe Anfang oder Mitte des Jahres ein super Zitat gefunden von einer spanischen Vizeministerin, Ministerin für Transformation, Teresa Ribera. Und die hatte einen hohen Gast und hat gesagt, wir müssen mal gucken auf das, was wir heute haben. Wir haben eine dreifache internationale Krise, gekennzeichnet durch Pandemien, Energie- und Geopolitik. Und wir haben auch gleichzeitig eine dreifache Umweltkrise, die sich in Klimawandel, Umweltverschmutzung und Verluste der biologischen Vielfalt ausdrückt. Und wenn ich das noch dazusetzen darf, ich habe das Gefühl, diese beiden großen Herausforderungen sind wie so DNA-Stränge miteinander verbunden und sie bringen uns auch noch zusätzlich die Herausforderung, was lösen wir zuerst? Lösen wir sozusagen die heißen Eisen, die neu gekommen sind, oder beschäftigen wir uns mit den langfristigen Herausforderungen? Das ist sicherlich etwas, was wir heute tun werden. Deshalb dürfen langfristige Themen nicht vergessen werden. Deshalb ist es umso besser, dass die VGGTs heute hier auf der Tagesordnung stehen. Und es gibt 3 Organisationen, die dafür gesorgt haben, dass wir hier heute zusammenkommen. Das ist ILC, WHH und Giga Land Matrix. Sie dürfen nach rechts schauen, dann können Sie es da auch noch mal sehen. Ich sage trotzdem noch für Leute, die es vielleicht nicht wissen, Giga ist das German Institute for Global and Area Studies in Hamburg, die dort auch viel anschieben. Sie sind verschwestert, verbunden mit der Organisation Land Matrix, werden Sie heute auch noch häufiger hören. Welthungerhilfe brauche ich nicht vorzustellen. Und vielleicht noch die International Land Coalition.
die auch ein Haufen von, wie viel? 200 unterschiedlichen Organisationen ist. Und da werden wir auch später noch etwas von hören. So, jetzt würde ich aber gerne den roten Teppich ausrollen. Heute hier im Theater ist der Teppich nicht rot, sondern eben halt etwas gemustert. Aber ich darf als erste Asja Hanano hier hochbitten, Leitung Abteilung Politik und externe Beziehungen, Welthungerhilfe. Und als wir heute miteinander gesprochen haben, haben Sie, Frau Hanano, auch gesagt, ja, also mit dem Thema kann ich viel anfangen. Schließlich war ich immerhin 4 Jahre in Liberia und da kommt man nicht umher ohne VGGTs. Ihre Begrüßungsworte, vielen lieben Dank und haben Sie Spaß. Ja, danke schön, Frau Schümach. Guten Tag, guten Abend kann ich ja schon fast sagen und ganz herzliches Willkommen zu unserer Podiumsdiskussion zum 10. Jubiläum der VGTs, der Leitlinien zu den Landnutzungsrechten. Ich möchte mich zunächst mal noch einmal ganz herzlich bedanken bei unseren Mitorganisatorinnen von der ILC, dem GIGA und der Land Matrix Initiative. Ich freue mich, Sie heute alle in Präsenz begrüßen zu dürfen. Besonders natürlich unsere Panelistinnen, Renate Künast, ehemalige Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und Mitglied des Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, dass Sie sich in dieser dichten Sitzungswoche Zeit genommen haben hier für uns heute. Herzlich willkommen aus Swantje Nielsen, Leitung der Abteilung EU-Angelegenheiten, internationale Zusammenarbeit und Fischerei beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Alan O'Pratt, Commissioner der Liberia Land Authority. Dr. Ward Anschöf, Mitbegründer der Land Matrix Initiative. Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe und Burns Kombalabi, Koordinator von Land for Life Sierra Leone. Begrüßen möchte ich auch Mike Taylor von der ILC und für die Schlussworte, also bleiben Sie bis zum Schluss, Michael Wundfuhr vom Deutschen Institut für Menschenrechte und einer der VGTT-Autoren und Professor Jan Ley vom GIGA. Zur Vorbereitung der heutigen Veranstaltung wurde ich gefragt, ob ich einen Bezug zu Landrechten habe. Und da fiel mir sofort Liberia ein. Als ich 2011 dort angefangen habe, im Südwesten, hat ein großer indonesischer Palmölinvestor dort einen Konzessionsvertrag mit der liberianischen Regierung geschlossen über 220.000 Hektar. Das war in Sino County, einem Gebiet, wo wir zu dem Zeitpunkt ein Ernährungsprogramm durchgeführt haben. Die Kleinbäuerinnen wurden vertrieben teilweise, sie wurden getrieben, ihr Land aufzugeben, sie wurden mehr schlecht als recht kompensiert, Wald wurde gerodet, religiöse Stätten wurden teilweise zerstört und viele Menschen haben ihre Lebensgrundlage verloren. Wir als Welthungerhilfe waren mit der Situation etwas überfordert und haben gesagt, wir müssen was machen. Und das war für uns in Liberia die Initialzündung, dass wir gesagt haben, wir müssen uns mit Landrechten beschäftigen und wir wollen versuchen, die Bevölkerung vor Ort zu unterstützen. Zu Liberia wird Alan, und ich bin sehr froh, dass sie heute da ist, dann noch berichten. Unsichere Landrechte bedrohen die Lebensgrundlage von weltweit 2,5 Milliarden Menschen, die in der kleinen bäuerlichen Landwirtschaft tätig sind. Der Lebensunterhalt von Viehzüchterinnen, Fischerinnen und anderen ländlichen Gemeinschaften hängt in hohem Maße ab vom Zugang zu Land, Fischgründen und Wäldern. Sicherer und fairer Zugang zu diesen Ressourcen ist fundamental für ein selbstbestimmtes Leben. Bedeutet Zugang zu Nahrungsmitteln, bedeutet Schutz und Unterkunft und ist die Grundlage für soziale, kulturelle und religiöse Praktiken und die Basis für wirtschaftliche Entwicklung. Land ist keine bloße Ware, sondern ein wesentliches Element für die Verwirklichung von Menschenrechten, ganz besonders dem Menschenrecht auf angemessene Nahrung. In den Leitlinien zum Menschenrecht auf Nahrung, die Mutter der VGTT sozusagen, wird der Zugang zur Nahrung als einer der wichtigsten Faktoren für den Zugang zur Nahrung aufgeführt. Milliarden Menschen benötigen ihre eigene Scholle, um ihre Ernährung zu sichern.
Dabei sind gesicherte Landrechte ein Schlüsselfaktor für die Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung. Ich sage es noch einmal. Die VGGT führen aus, wie Landrechtspolitiken gestaltet werden sollen, damit sie eben im Einklang sind mit diesem fundamentalen Menschenrecht. Vor 10 Jahren wurden die VGGT verabschiedet. Sie kamen damals zur richtigen Zeit. Inmitten des großen Landrushs waren die Auswirkungen von diesen vielen unregulierten Investitionen und dem Landgrabbing besonders spürbar. Die Aufmerksamkeit vor 10 Jahren für das Thema war immens. Es hat sich viel getan in den letzten 10 Jahren. Die VGGT haben Einzug gehalten in nationale Gesetzgebungen und auch internationale Zertifizierungen für Unternehmen haben stattgefunden. Erst vor wenigen Wochen gab es die gute Nachricht aus Sierra Leone, wo neue Gesetzgebungen verabschiedet wurden, die gleiche Landrechte für Frauen und die Stärkung der Rechte von Landnutzerinnen und Communities bei Investitionen bedeuten. Burns wird sicherlich dazu später noch was sagen. Wir sind aber noch lange nicht am Ziel. Und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, nach 10 Jahren Bilanz zu ziehen, Erreichtes zu würdigen, aber auch den Blick nach vorne zu nehmen. Wir müssen schauen, was liegt noch vor uns, wo sind Lücken und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der VGGT und bei den nationalen Gesetzgebungen. Wir sehen auch, dass das Momentum nicht dasselbe ist wie vor 10 Jahren. Unheimlich viele Krisen gleichzeitig, Konflikte, Klimawandel, die ökonomischen Auswirkungen von Covid, der Ukraine-Krieg, all die treiben diese globale Ernährungs- und Energiekrise weiter an und verdeutlichen noch einmal die Fragilität globaler Ernährungssysteme. In diesen Zeiten multipler Krisen nimmt der Druck auf die Ressource Land weiter zu. Die Sicherung eines fairen und eines gleichberechtigten Zugangs zu Land bleibt eine wesentliche Voraussetzung für die Ernährungssicherheit und die Transformation von Ernährungssystemen. Gleichzeitig würden sichere und gleichberechtigte Landrechte die Zahl der Konflikte auf der Welt sinken lassen, genauso wie die Zahl hungernder Menschen weltweit. Diese überlappenden Krisen machen es umso deutlicher, dass wir aus diesen Silos, in denen wir uns immer noch befinden, herauskommen. Das war auch ein Ergebnis der Diskussionen rund um das VGGT-Jubiläum, dass die Landdebatte raus muss aus ihrem Silo und verknüpft werden muss mit anderen laufenden Debatten. Deshalb freue ich mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, die Ergebnisse von Montag, wo viele der globalen Land-Community schon zusammen diskutiert haben, hier jetzt auf das deutsche Level heben und vor dem Hintergrund dieser multiplen Krisen zu diskutieren. Deutschland spielte und spielt als Geber und Moderator sowohl bei der Verabschiedung und bei der Erarbeitung der Leitlinien zum Recht auf Nahrung und dann bei den Landrechten eine ganz zentrale Rolle. Frau Künast. Auch bei der Umsetzung unterstützt Deutschland in besonderem Maße und wir freuen uns heute gemeinsam über das Erreichte und vor allem über den weiteren Weg und die nächsten Schritte sprechen zu können. Diskutieren Sie gerne mit. Wir sind ja hier eine überschaubare Runde, wo wir gut diskutieren können. Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Nachmittag und laden Sie auch nach dem offiziellen Programm ein, noch ein bisschen zu verweilen und die Gelegenheit zu nutzen, dann auch mit den Panelistinnen persönlich ins Gespräch zu kommen. Ich wünsche uns viel Spaß und eine inspirierende Zeit. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Frau Hanano, und wir werden Sie natürlich auch noch weiterhin hier sehen, hoffentlich dann auch im Gespräch. Übrigens, ganz kurzer Ausblick auf den Restnachmittag. Wir werden jetzt 2 wunderbare Keynotes hören und die werden auch einfließen in unsere Panel-Diskussion, die wir haben. Die werden wir dann allerdings unterbrechen, ganz einfach, weil Zeit auch immer ein Faktor ist. Wie bekommt man alles unter einen Hut? Wir werden also Michael Windfuhrs Keynote dazwischen schieben und dann, meine Damen und Herren, haben wir aber noch eine Dreiviertelstunde, um miteinander zu diskutieren. So, das war der kurze Ausblick. And now I'm going to switch over to English, seeing that our next speaker is going to present in English. The nice thing is, I think his job is just like herding cats. In fact, not just a couple of cats.
300 organizations, 60 platforms, but one goal. And that's how the International Land Coalition is being described, not just on the net, but I hope that you carry that mission in your heart. Mike Taylor is going to talk about exactly what we have been talking about at the beginning, like that there is the challenge between what is urgent right now, what needs to be done right now, despite the fact and all the multiple crises that we have, to lay down the proper pathways for the future. And of course, a lot of tendency going away from the multinational and multiplayer organizations that we used to have. 2015 was a year, and I'm looking around, yes, all of you will remember 2015 when everything was, yes, let's go ahead, we have the global goals, yes, let's have the Paris Agreement, and right at the moment everything seems to be at least embedded with a big handbrake. So, Mike, give us an overview and give him a big hand, please. Hi, everybody. It's a great... This mic is on, right? Yeah. It's really an honor to be here. You know, when we walked into the theater this afternoon, I had this picture for the first time in my life. I could come onto a stage through the back door with music and lights and everything. And Baba, but this is an amazing room. It's also nice to come from the front and not come through the stage door. But it's really, really, really a privilege to be here with you in this very beautiful venue and with some real champions of land rights that we work with, and also the chance to meet new people. I was asked to do the keynote, and it's not easy to think of how to say something that's reasonably intelligent and interesting to such a diverse group of people, because many of you are people who know more than me in this journey that we've taken with the VGGTs, who've been part of it from the beginning, who've really been architects of it. I'm looking at Michael right here. And some of you may be involved in other very important political processes, but not so much online. So I hope this is helpful. And as I sat down and reflected, it struck me that here in Berlin on the 28th of January, so at the beginning of this year, your government hosted the agriculture ministers of 68 countries around the world at the 14th Berlin Agriculture Ministers Conference. I read the Berlin communique, which was issued at the end of that conference, and at the conclusion of that communique, it made a commitment to support the access of women, young farmers, family farmers, and indigenous peoples to land. It also committed to counter the growing concentration in ownership and control of agricultural land. It was a virtual meeting. It wasn't a meeting in presence, but I do think it's poignant that at the end of 2022, we come back together in Berlin and have a chance to reflect on that commitment that ministers made here in Berlin 10 years after the VGGTs, and reflect a bit on why the VGGTs are still important, and in fact, I'll argue they're really much more important than ever. And where do we go from here? How do we look at the next 10 years ahead of us, and the tasks that we have? So I'm going to really do two things: reflect on the urgency of the VGGTs and reflect on the action that we need to consider going ahead. Let me first give you an introduction, though, because maybe some of you are new to the organization that I work for. I've never heard that characterization of herding cats before, but it is a bit like that. We work with, our network is 300 organizations that are vastly different, from the World Bank and IFAD and FAO and UNEP and UNCCD down to really grassroots organizations, through everything in between, large federations of farmers, of indigenous peoples, of women's organizations. So diversity is really what characterizes ILC. But at the heart of our membership are the nearly half of our members that directly belong to land users themselves. These are organizations of indigenous peoples, organizations of women, of farmers, of young people, of pastoralists, who collectively represent about 70 million people in 90 countries around the world. These are the people for whom we work, but they're also the people who we are as a coalition of ILC.
I have the privilege to lead the secretariat that serves this coalition. I was born and I grew up in a small village in Botswana, in southern Africa. And I spent several years of my life living with San indigenous people and other local communities in quite remote areas of Botswana. Seeing the difference that land rights makes to the choices that people have as they face the future, or the lack of choices from losing their land, really is what has driven me in my professional engagement. So I do have a very personal commitment as well as a professional commitment. So let's look at why land rights are more important than ever. I learned a new word yesterday. You probably heard it already because it was announced this month by Collins English Dictionary as the word of the year 2022. That word is permacrisis. It's not an easy word if you haven't, not a difficult word to imagine what it means if you haven't heard it before. So permacrisis is defined as an extended period of instability and insecurity, especially one resulting from a series of catastrophic events. It's one of the markers of the world today, even more than 10 years ago when the VGGTs were adopted. So in this context of constant emergencies, it's easy to get consumed by the symptoms that we see, and we lose attention to the underlying and the fundamental issues that could be a pathway out of these crises. And land rights is absolutely one of those issues. If you ask one of our grassroots members of why land rights are important, many would simply say, land is life. If you see the back of Bern's jacket, it's written there. It's the name of WHH's program on land, and a name adopted by our dear colleagues in their work on the ground. Land feeds us, land sustains us, land gives us a sense of identity. One of our members in Scotland, which by the way is one of the most unequal distributed countries, unequal land countries in the world in terms of land distribution. 450 people own half of Scotland. They have a word in Gaelic called dukas, which is the Gaelic concept of the many meanings and feelings that express the connection between land, culture, and nature. And it would be expressed in different ways in different places all over the world. But I think that's a near universal concept, the deep relationship between people, land, nature, and culture. So as we grapple with the existential crises that we face, it is again our relationship with land and natural resources that can be a pathway to overcome them. For much of the world, for much of the world out there, I'm not talking about in this room, you're in this room because you believe in land rights, I hope. But for much of the world outside, the land rights vision as enshrined in the VGGTs is not necessarily enough to spur action. We need to demonstrate that without land rights, we will not meet the major crises that the world is facing today. And there are 4 such crises. These are 4 crises that we use in IOC as a charter for explaining our action on land rights, what we achieve through it. And I believe that these are the big areas that we need to attach our work to and explain clearly how land rights is a pathway to dealing with them if we're going to get the kind of traction that we need to upscale our work. So the first is to mitigate and adapt to the climate and environmental crises. The last bastions of biodiversity and carbon sinks that remain in the world today are on the lands of indigenous peoples. Many say 80% of the remaining biodiversity is in the territory of indigenous peoples. I'm not sure if that figure is correct, to be honest. I have not been able to find a source about it, even though you very often hear it quoted. But in any case, even if it's not as high as 80%, or if it's more than 80%, it's a high number. It's clear that indigenous peoples and local communities have generally proved to be the best stewards of land and natural resources. And of course, they can't do that if they don't have the ability to control those lands and manage them and decide who comes on and who comes off and what's taken away and what's not. This is absolutely urgent for the world's forests, but equally so for rangelands. Important carbon sinks and biodiversity hotspots that are used by pastoralists. Secondly, land is a pathway to overcoming extreme inequality. Our Uneven Ground report that we put out a year and a half ago used new methodologies to investigate just how unequal land rights are today. The results surprised us. It's 41% worse than the data that we had previously been referring to.
In fact, an estimated 70% of the world's farmland is controlled by just 1% of the world's farms. Land inequality is at the heart of unequal societies, and not least, inequality between genders. Women are estimated to control, on average, 15% of land, or land ownership, let's put it this way. 15% of land ownership is in the names of women. That's a figure from OECD. And we will not overcome gender inequality without equal rights, land rights for women. So, land rights are critical for addressing the climate crisis, critical for overcoming extreme inequality, and thirdly, critical for building sustainable and resilient food systems. Family farms occupy about 70 to 80% of farmland and produce more than 80% of the world's food. The livestock production systems of mobile or semi-mobile herders continue to produce sustainable protein, that's meat and milk, for 200 million families around the world. These food production systems of pastoralists and smallholder families need to be seen as production models of the future, not relics of the past, and that starts with land rights. And then, oh, sorry, I'm getting left behind in my slides. And then lastly, we need to keep civic space open. Land rights in rural areas, not least for indigenous peoples, is the bedrock of the ability of local people to drive decision-making about their own futures. Civicus tells us that today, nearly half of the world's population lives in countries with repressed civic space, and another quarter lives in countries with closed civic space. This is felt most harshly by land and environment defenders around the world. When we, as the ILC family, met at the Dead Sea in May this year, we paid tribute to 30 people from our member organizations alone who had been assassinated since the previous Global Land Forum in 2018 for defending the land rights of their communities. Those are among the 1,733 land defenders that have been assassinated in the last decade and counted by our member Global Witness. Community land rights are the starting point, on the contrary, for vibrant, democratic, and local democracies. So, there's a bit of a framework for pointing to the relevance of our work and trying to integrate it into what maybe politicians and decision makers are thinking about. What do we need to do? How do we drive this forward? The 10th anniversary of the VGGTs has been an opportunity to pause and reflect on what we've achieved and what's still lacking. Unfortunately, the picture's not so good. In the words of the Dead Sea Declaration of the Global Land Forum, a decade after the VGGTs, we witness a flagrant and continuing gap between aspiration and reality. I went back and I read some of the reviews that have been made of the VGGTs, and there have been a few around this time, looking at what has been achieved and what's been left, what's lacking. All agree that we've made progress in agreeing what we need to do. We've made progress in knowing what needs to be done, but actually doing it has proved much more challenging. The land matrix found, for example, in the report they issued this year on the VGGTs, that 78% of all large-scale land acquisitions 78% of all large-scale land acquisition deals that they assessed show unsatisfactory levels of uptake of the VGG principles at all, and 20% show no uptake. The review of the VGGTs commissioned last year by the government of Germany found that positive context for change had been built in many countries, and we'll hear about some of these countries later, from some of these countries later. But progress on the ground and turning that into reality in impact remains a challenge. Likewise, an evaluation of a precursor to the voluntary guidelines, the African Union Land Policy Framework and Guidelines, that our members in Africa just presented in Brussels on Monday, noted progress in policy and recognition across the continent in the importance of land rights, but slow implementation. We've been successful in getting land indicators into the SDGs, but last year only 7 countries actually reported on their progress on those indicators, and we're halfway through the the SDG reporting period. So we've obviously got a lot of progress still to make, and we need to turn it around. And a lot of what we'll be talking about here, we'll be hearing from good experiences of how to turn it around. But I'd like to give you, as an introduction to that, just sort of eagle's eye view of
possibly 4 particular areas that are very evident from the work of our network where we need to pay attention to if we are going to turn it around. Firstly, and this is possibly self-evident, is we need to massively scale up implementation. To put it in its most simplest terms, 2/3 of the surface of the earth is claimed by local communities as belonging to them. So this is customarily, it's community land. Only 10% of the surface of the earth is legally registered, legally recognized as belonging to those communities. So that gap between the 10% and the 65%, in other words, 55%, is absolutely vulnerable to people losing their rights. They cannot go to court to defend their rights. Doesn't mean necessarily that if they have the land rights, they're not vulnerable, but they're certainly more vulnerable without any legal recognition. And that's the gap that we've got to close. I'm sure you know the land matrix has tracked an area greater than the size of Germany over the last decade that has been acquired in large-scale land acquisitions. Considering the scale of the challenge, current investment in securing land rights is, to be honest, and it's clear, pitifully low. Our persuasiveness in attracting significantly higher funding in a scale of 10 to 100 times higher if we're going to turn around the current challenge in land rights is going to need us to be successful in integrating land rights into those bigger efforts that the world is preoccupied with right now. Now, having said that, the second item is a little needs to mitigate that a little bit, because we do need to talk about the importance of land rights to these bigger challenges. But on the other hand, we can't instrumentalize the people for whose land who are trying to secure their land rights. And that means, and I'm very glad it's been said several times by Asia and others, keeping land rights a human rights issue. We celebrated in COP26, I'm sure many of you heard the announcement just before COP26 last year, the announcement by a number of funders that they were going to provide 1.7 billion for securing the forest rights of indigenous peoples and local communities as part of the fight against climate change and keeping those forests intact. However, we see here the biggest risk of a bandwagon approach, even though for many indigenous peoples, conservation, which has been their biggest enemy, their biggest land grabber, seem to be now becoming their ally. And that's the challenge, is the instrumentalization of the land rights of indigenous peoples. Yes, we need to support indigenous peoples' land claims because they look after our planet. And we welcome new allies and we welcome new funds. But first and foremost, we must support the struggles of indigenous peoples and local communities for their land rights because it's their land, not because they serve any interests of the rest of us, and it's amazing that they do, but simply because it's their land and it's their right. In addition, women's land rights. Women's land rights are particularly fundamental to the realization of a wide range of human rights. I can give you many figures, but here's one. Countries where women lack any right to own land have on average 60% more malnourished children. That's not necessarily a direct causal relationship, but there's a link between the status and the ability of women who own land and food security in the home. Thirdly, give leadership to indigenous peoples and local communities. We're quite a diverse group here, and good land governance is absolutely a multi-stakeholder process. In fact, the successes of multi-stakeholder platforms in over 50 countries are commonly recognized as one of the triumphs of the voluntary guidelines, and that's been picked up by every review that I've read that has come out over the last 3 years of the VGGTs. Changing the systems that drive land concentration and thus concomitantly exclusion and dispossession absolutely needs a concerted multi-stakeholder approach. This goes beyond governments. Obviously, governments are central, but it also embraces social movements, NGOs, centers of research, development partners, the private sector, challenging them to find common ground for action. But it's absolutely critical that all of these actors work in solidarity with and behind the leadership of the organizations and institutions that belong to indigenous peoples, women, smallholder farmers, youth, pastoralists, and other land users. And this means we can't continue with business as usual. It means shifting power in how we work. For example, another few figures.
1%, less than 1% of current climate funding goes to indigenous peoples. That's a figure from Rainforest Norway. Or an estimated of 5 to 10% of philanthropic funding for Africa currently actually goes to African organizations. We're not going to change the relationship between the many kinds of organizations that are trying to work in support of indigenous peoples and local community organizations unless we're willing to put the money on the ground in their hands, among many other ways of following their leadership. And then lastly, we need to follow the money and make it accountable. Decisions over land are increasingly being made by massive investment funds that consider farmland as a financial asset with little accountability to local populations. And this is one reason why the work of the Land Matrix is so important. The financial power of these investments dwarfs the decision-making capacity of most countries. BlackRock, for example, manages assets of $7.43 million. Sorry, not million, trillion. Do you know what the GDP of Germany is? It's a little bit over half of that. So twice the GDP of a powerhouse like Germany in the hands of investment funds all over the world. The financial firm TIA is one of the largest pension funds in the US and has built a reputation for social responsibility, yet it is buying farmland in places where land grabbing and fraud are widespread. TIA is the largest investor in farmland in the world. It owns almost 2 million acres of farmland on 4 continents, worth an estimated $10 billion. Our member ActionAid USA has identified specific investments by TIA in countries like Brazil that have driven forced evictions and destruction, but yet they continue to invest the public service pensions in US. Unless we follow the money and we find ways to hold such companies accountable for respecting land rights, we will not turn the tide. The Land Matrix plays a critical role. The February 2022 EU directive, I'm sure some of you are familiar with it, on corporate sustainability due diligence, because Germany has been a champion of it, is a step in the right direction, and every effort must be made for it to be applied. I would like to conclude by paying tribute to the enormously important role that German institutions have played and continue to play in promoting people-centered land governance. And I'm not just referring to the generous contributions of BMZ and the Minister of Agriculture to financially supporting ILC, FAO, WHH, and other international initiatives to support land rights. The government of Germany, in its engagement with the G7, in its engagement with the G20, with the Committee for World Food Security and the Global Forum for Food and Agriculture, and many other processes, has been absolutely consistent in putting forward the fundamental importance of equitable land rights. WHH, GIZ, FIAN, NELGA, FRIENT, GIGA, and other Land Matrix partners and other German organizations play absolutely admirable and critical roles in supporting the struggles for land rights around the world. And we're very proud as ILC to be working with you. I would also like to imagine us coming back again, if we can, in this very nice room in 10 years, nearly 10 years, in 2030, and looking at whether we've really been able to push the needle on land rights, that we turn the tide towards closing the gap. In this room, we have some of the biggest champions, both funders and practitioners of what the VGGTs stand for. If we don't put our hands together with people's organizations and allies around the world to provoke real change, who will? I trust we're worthy of this challenge. Thank you, Connie. Sorry about that. Whose heart is full, of course. We do have a common enemy, and that's time, and I think that's also part and parcel of your message. So, ladies and gentlemen, just to take you along, and keeping in English, because our next presenter is also doing it in English, is that we had a tiny little exchange on Monday. 4 working groups were talking about special issues. Multi-actor partnership was one of them, human rights, conflict settings, and data for accountability. And the gentleman who is going to present the findings is Ward Ansiu. He himself is also landcoalition.org, but working for a special organization and for the Land Matrix. We're going to talk about the Land Matrix during the panel discussion. So, Ward, could you please take it away and bring us up to speed what the groups sussed out on Monday? Thank you. Perfect, thank you.
Just Anna, the computer seems to be blocked. But there's no mouse. There it is. Anyway, let me start. Thank you. So my presentation will be totally different. I'm here with a hat on of a reporter. I'm reporting back on the event that happened 2 days ago, where about 100 people, I think we were 90-something people, came together. And we're reflecting on, well, first of all, we're celebrating the 10 years of the VGTs, and then we're reflecting on what has happened, what were the challenges, and what are we going to do in the next 10 years. And there were very rich debates, very rich discussions, a lot of points of view. And I'm here to give you the 555 recommendations coming out of this. Luckily, we had a little team meeting yesterday, and we packed them in 4 or 5 very concrete, very powerful, I think, messages that I'm bringing to you on behalf of this entire group. Mike presented us a quite dire presentation or reflection of the situation we are in. And the discussion on Monday was actually quite positive. I was very surprised, pleasantly surprised during this meeting, that the messages coming out of it were positive, and people trying to build on the successes and the achievements that had happened over the last 10 years. And that's the main message of this presentation, actually. The VGTs must go on. Strong support there was for the VGTs and for the VGTs to continue for the next 10 years. Don't take me wrong, there was criticism, and there was criticism around. There was another VGT plus 10 event about 2 months ago in Rome, organized by FAO, and there is criticism, and there's a lot of challenges. Implementation, Mike mentioned it. Little impact on the ground is another one. Mandates not clear, etc., no monitoring. But people said a lot has happened. A lot of successes came out of the last 10 years, out of the VGTs that would otherwise not have happened. So let's build on that. The framework is set, had initial results, more needs to be done, and let's build on all these successes. VGTs as a convener. VGTs, I've written them down here. That delineates action, represents a common language, set benchmarks, represents a reference. Successes was numerous. Mark Wegerif represented 16 countries in Africa where, under the framework of the VGTs, land reform policies were adopted and changed and adopted. So huge progress. So let's build on that. That was the message. Let's take this, let's learn from it. And the context of crisis that we are in today is, of course, accentuating the dire situation Mike presented. Shows us the urgency of the matter, but also can be used as an opportunity, as you will see. The first message that came out of the discussion was the need for continuous support for data, for transparency and accountability. Since the VGTs, since the SDGs as well, a lot has been done on data and on land data, but initiatives are still shortcoming, are still scattered. Transparency overall remains a major obstacle. Data has very little impact on policy. The mandates of monitoring are not clear, and we don't see much happening yet. So 2 main recommendations came out of that. First of all, transparency remains key. Here it is, yeah. Transparency remains key. National companies and investors should make data concerning investments, ownership and shareholding into more land transparent, and more open. And that was a direct message to the German authorities here. We are in here all together. These messages are often oriented to the German policies and authorities because we're talking to you now, giving you the messages. But the strength also of the VGTs was bringing this land community together. And that's something we will fight for all together. So the first one was more transparency, and Germany trying to enforce
more transparency in the companies that are investing abroad. The second one is data, continuous support for data, and support for data impact. Support for data and data ecosystems, covering the entire aspects of the VGTs, their use, but also the legitimization of the data use. Having data for data is useless. We need a process where these data sources, these ecosystems that we are working on, Mike mentioned the land matrix, there's others out there, Landex, Landmark, Prindex, etc. They need more impact. They need to be recognized. They need to go through legitimization process if you want these to have a policy and a political impact. Germany here could propose at the next CFS, for example, a discussion to establish a clear monitoring framework within the framework or under the umbrella of the CFS. The CFS has a mandate, has no capacity. So how do we, all these initiatives that have been supported by Germany, for example, engage with the CFS to take this forward under their umbrella? Second core message, the continuous support for inclusive, democratic policy processes. It's good because Mike and I didn't consult before, but the messages are relatively the same, so that's good for you, but also for me. So duty bearers should be made accountable through the, I'm confused now, support inclusive policy processes. First recommendation here is to support MSPs financially, technically, but also in political terms in these institutions to fight the undemocratic situations Mike spoke about. MSPs have been proven over the last coming years, over the last 10 years, that VGTs have implemented them, but also other organizations like WHH, like ILC. They have been proven to be a suitable tool for democratic change, for change on the ground, and to support the VGT implementation. If you want to secure long-term commitment, going through these MSPs is needed for change. But for these MSPs to be able to function and to have the impact, we also need to address power imbalances. And that's then the second recommendation for this package here, is that we should engage more in empowerment and capacity building of vulnerable groups, of landless, of women, of youth, and other communities out there that have no say, of little voice in these MSPs. So focusing on MSPs, yes, but focusing on the marginalized and the less powerful actors within these MSP is also a must to make these institutions strong and inclusive. This should be done in a broad way. We can't just focus on MSPs. We need strong institutions. We need private sector in there. We need government in there as well. So going beyond MSPs, focusing and targeting on the marginalized in there. Third message, the continuous support for a human rights approach to land. There was a very strong call in the meeting and yesterday during the preparations to emphasize human rights as an entry point. First recommendations there was for Germany to push for duty bearers to make them more accountable through a human rights system. Often we say that the voluntary guidelines are soft because they're voluntary. But we tend to forget that they are based on binding principles. And one of them, as you rightly said, is human rights. So why not using the human rights approach to reinforce, to put weight into the VGTs was the message here. Making the VGTs less voluntary through a human rights approach and use the national human rights institutions to monitor the human rights of the VGTs as well. Secondly, engage national human rights institutions, which will strengthen the VGTs through these MSPs, for example, having them part of the MSPs, and use the mandate of established human rights institutions and monitoring mechanisms to create a mandate of monitoring that the VGTs does not have yet. Last message is about conflict sensitivity. Change, even positive, can lead to conflict. And it is important that the group decided that conflict sensitivity remains part of
the measures, the policies, and the projects that are implemented. Again here, two major recommendations. Private sector actors and their financiers, such as the DFIs, should be held responsible and integrate the VGTs and conflict sensitivity measures into their operational frameworks. Secondly, to include the VGTs into the elaboration of new and existing German national policy guidelines, such as the crisis prevention, conflict resolution, and peace-building policy of 2017. So concretely, to put conflict sensitivity under the framework of the VGTs into these policies. We ended it here. Well, the last slide is not on here, but it's not a big deal. The last slide was more of a general one. The need for political commitment and for a couple of transversal elements. We need strong support and continuous strong support for the VGTs. That was the message. We do not need a VGT 2.0. We need to build on the progress that has been made during the 10 first years and build on what has happened and build on the success stories. Let's not go back to the drawing table. Let's build. Let's start implementing what has engaged. These are long-term evolutions, long-term policy processes. The VGTs was long, implementing them will be even longer. This has just started. It's not the time now to abandon and not the time now to decrease funding for implementation, not of the VGTs, but of the reform processes under the umbrella of the VGTs. In that process, we should avoid silos. Thanks, you've said it as well. We should avoid silos. Crises are therefore an opportunity. Across sectors, it's not VGTs for VGTs. It's not land for land. It is land for climate, Mike said, for democracy, for inequality, etc. Using the VGTs in these other sectors will give weight to the VGTs, but it will also mobilize these other sectors to gain weight for the VGTs. So it's a two-way thing. We can use these crises to make sure the VGTs are in the other sectors. That's why we are going now to the CBD COP. That's why we were at the COP26 and COP26 and 27, etc. But it's also important for them to uptake the VGTs in their policies. And also across actors and initiatives. It's my last point. For example, the EU directives on due diligence in global value chains. Germany, and it was an important message again, should take them up and should be a big player, a champion in promoting them here in Germany. Taking, again, the VGTs inside the directives. Push them through for Germany, push them through via the VGTs for land. Lastly, it was an important point that came back through all the recommendations, is budget. This will not happen with more budget and with better budget that reaches the areas, the sectors, the levels where it's most needed. So this is a call to Germany. Let's keep the budget up. It is needed. Implementation has just started. Thank you very much. Thank you very much, Ward. And maybe you'd like to stay up here on stage straight away. I'm going to take this seat, and I'd like to sort of... are you going to stay? Also with your land matrix hat on. Maybe reserve the last seat for Renate Künast, Frau Künast, weil Sie ja vielleicht gehen müssen. Wir werden es jetzt ein bisschen durcheinander haben. Wir werden Deutsch und Englisch hören. Also, Frau Künast wird an der Seite sitzen, damit sie zwischendurch schnell laufen kann, wenn es denn die Notwendigkeit des parlamentarischen Betriebs erfordern. Wir haben sozusagen mit Ihnen noch eine halbe Stunde, deshalb würde ich gleich die erste Frage an Sie richten. Das ist aber nur vorausschauend. Swantje Nielsen ist hier vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
auch VGGT erprobt und 14 Tage Incarceration, also weggesperrt, bis die gestanden haben, ja, gemeinsam. Also man muss nicht auf die Kopf gehen und nur in einer Konferenz zu stecken. Ward werde ich gleich nochmal in seinem anderen Kontext vorstellen. So, jetzt setze ich mich schon mal und wir holen unsere Gäste, die aus sowohl Sierra Leone als auch aus Liberia gekommen sind. Ellen O'Pratt, thank you so much for having actually traveled here. She is a member of the Commission of the Liberia Land Authority, has many more feathers to her head. Please do come and join us. Maybe you take that seat, then we have what is called in the Rhineland a colorful row. We have Burns Komba-Leby, the coordinator Land for Life in Sierra Leone, and the two of them are actually working together on many issues, so that's quite fine, which means that Matthias Mogge, Herr Mogge, Generalsekretär Welthungerhilfe, an meine rechte Seite kommt. Schön, dass Sie da sind. Wir haben einen Plan und den werde ich jetzt sofort verlassen, denn ich würde wirklich gerne Frau Kühners 1- bis 2-mal doch haben und wir haben jetzt schon ein paar Aspekte gehört, quasi Forderungen, Deutschland kann, Deutschland sollte. Vielleicht Frau Kühners, nicht als Deutschland, sondern als deutsche Parlamentarierin, natürlich als ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin, als eine Frau, die mit viel Kraft und auch mit viel Herz Politiken durchsetzt. Das, was wir gerade gehört haben, in dieser Zeit, ist das überhaupt durchsetzbar? Jetzt sagt man erstmal Danke für die Einladung. Schön, dass wir das hier in der Mischung von feiern können, aber auch diskutieren können, wo geht es lang in Zukunft und wie setzen wir Landrechte um. Ich finde das ja so beachtenswert, dass ich neben Svante Nilsson gerade hier unten saß. Wir haben nämlich vor ungefähr 20 Jahren im Ministerium zusammengesessen und als das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit wollte unbedingt die FAO-Zuständigkeit von uns haben und wir haben gesagt, wir geben nichts ab, haben uns dann, ja, wir wollten auch nicht, dass es da irgendwo untergeht und haben uns dann überlegt, aber was machen wir mit diesem Referat? Und dann war da die Erkenntnis, dass 1996 Norwegen trotz vieler großer Mühen dieses Recht auf Nahrung nicht umgesetzt bekam. Und dann war die Idee, dann versuchen wir es nochmal. Ich war in Rom frühstücken mit dem norwegischen Minister und ich werde den Blick nie vergessen, der guckte so ein bisschen ungläubig, als ich sagte, jetzt versuchen wir es nochmal, machen Sie mit. Der fand das eine verrückte Idee, aber wie jetzt alle Beteiligten wissen, haben wir es geschafft, mit viel Arbeit und Überzeugungskraft und Umarmen und drücken und haben jetzt sogar sozusagen Guidelines unter dem Zugang zu Land, Wasser und Saatgut, sonst säßen wir heute nicht da. Ja? Ich habe das jetzt so erzählt, weil ich jetzt gar nicht mal annehme, ja, Deutschland soll, Deutschland muss, das wäre zu simpel. Ja, die Frage muss doch lauten, wie kriegen wir das, wenn ich das mal aufnehme, was es schon an Guidelines gibt, verbindlicher, wie kriegen wir es in die Praxis unter den heutigen Bedingungen, wo wir zeitgleich in Ausschüssen sitzen und für viel Geld Schiffe chartern und sichern müssen, dass überhaupt Grain aus Ukraine irgendwo nach Ostafrika kommt. Und ich glaube, dass das für uns eigentlich die zentrale Diskussion ist. Und wir erleben jetzt so ein bisschen hier, also ich sage mal, viel an wirtschaftlicher Hilfe im Augenblick. Aber wir erleben auch, und das ist jetzt für uns, glaube ich, hier der Punkt in dem Kontext, weil wir ja nicht nur akut helfen wollen, sondern strukturell helfen wollen. Wir erleben einen Rollback in der Diskussion. Ja, jetzt sagt man plötzlich wieder, Deutschland muss die Welt ernähren. So. Und dann kloppt man sich um die letzten ökologischen kleinen Randflächen und muss Biodiversität beiseite gedrängt werden, damit Ostafrika ernährt wird. Das ist ja geradezu putzig von den Mengen her. Und es ist, oder die zweite Ebene ist Technik. Ja, also noch ein paar tolle Geräte und Technik löst das. Die dritte ist Gentechnik löst das. Technik und Gentechnik sind ja die gleichen Konzerne. Ne? Patente auf Saatgut, die Chemie dazu und die Software auf den Trecker. Und das ist für mich der Punkt, dass wir den Mythen, wie wir die Welt ernähren könnten, wirklich jetzt nochmal mit Verve entgegensetzen müssen, wie sich die Welt ernährt. Die Zahlen sind ja hier gefallen, ja? Wie viele Farmen es gibt.
Und also wir alle hier Anwesenden wissen, wie Welternährung funktioniert, eben nicht durch die großen Überfluss mit viel Chemie hergestellt, ja, sondern das machen die kleinen bäuerlichen Strukturen, ernähren sich selber und die Welt. Und ich meine, dass das der Punkt ist, dass wir diese Frage laut stellen müssen und kritisch stellen müssen. Wo geht das Geld hin? Wir müssen das Gegensatzpaar aufmachen. So wie man sagt, Klasse statt Masse. Was von beiden wollt ihr? Müssen wir jetzt sagen, befähigen wir die schon zu über 80% der Welt ernähren, dass sie das auch in Zukunft können, besser können, unterstützen wir die mit Technik. Fließt da das Geld hin oder fließt es in diese, was waren es, 1-2% Farmen, die so und so viel Land haben, oder fließt es in die Technikkonzerne und so. Ich glaube, dass wir auf eine sehr, vielleicht sogar rüde und penetrante Art und Weise diese Diskussion haben müssen, weil nur das dazu führt, dass wir dieses VGGT auch umsetzen, das wir rechtlich schon haben. Wir müssen diesen Streit aufnehmen. Sorry, aber nur zu sagen, haben wir hier und da eine Institution, wo noch 3 Euros hinfließen oder 1 Million, da kämpfen wir auch immer für. Hier noch ein paar Millionen da. Aber wir müssen ja die strukturelle Debatte, die wird wehtun, aber die müssen wir führen. Da fällt mir noch ganz kurz ein, BMZ, heutzutage größerer Schulterschluss, ist da eine schnelle Verbindung? Vielleicht die Frage geht dann auch direkt weiter an Sie, Frau Kühners. Glauben Sie, dass heute das schneller geht, indem man sich in die Augen schaut und sagt, Kinders, da müssen wir wirklich was machen, Zivilgesellschaft unterstützen? Weil das sind ja Themen, die übergreifend sind. Die kann ja nicht nur ein Ministerium alleine bewirken oder unterstützen. Ja, jetzt haben sich ja die Minister auch hingestellt und gesagt, sie wollen besser zusammenarbeiten und tun das. Aber, wie soll ich sagen, der Punkt ist trotzdem, wenn du international Geld kreieren willst, ja, von der Weltbank, von der Gates-Stiftung und was weiß ich alles, dann ist das noch nicht der Diskurs, wirklich anders zu wirtschaften. Und ich sage mal ganz ehrlich, es ist ja heutzutage, fällt es einem ja schwer, Bill Gates zu kritisieren, weil der immer von ganz anderen kritisiert würde. Ich muss es aber trotzdem tun, weil sie es immer schon getan haben. Auch der Mann hat finanzielle Interessen. Okay. Und die sind nicht identisch mit meiner Vorstellung davon, dass über 80% kleine Farmen auf der Welt sind und dass die Welternährung machen. Das ist auch nicht identisch mit dem Interesse von Bill Gates, wenn es um Saatgut oder anderes geht. Ich danke Ihnen. Forgive me, Ellen, and forgive me, Burns. I'm going to ask Svante now. Wir haben ja schon gehört, Frau Nielsen, dass wir eben halt, ich habe die beiden um Vergebung gebeten, dass ich sie jetzt dran nehme, weil eigentlich wären die jetzt dran, aber trotzdem, ich würde trotzdem gerne sozusagen die zweite Stimme hören, nach dem sehr emotionalen, faktgetriebenen Vortrag, den wir von Mike gehört haben, nach den Takeaways. Also erstmal 10 Jahre doch ein bisschen feiern, 10 Jahre, also Ihre Arbeit damals hat sich gelohnt. Es muss aber weitergehen und wir haben jetzt ziemlich große Schwierigkeiten, das haben wir ja auch gehört. Wo können Sie sich denn vorstellen, aus der praktischen Politikerfahrung im Ministerium, wo Sie ansetzen können und wo Sie sagen, an der und der Stelle reichen wir noch weiterhin eine helfende Hand? Ich glaube, das funktioniert. Die sind so eingestellt, dass die Techniker sie nur aufziehen müssen. Ja? Ja. Gut, wunderbar, vielen Dank. Also erstmal verstehe ich natürlich die Emotionalität. Ich glaube, die teilen wir auch alle im Raum. Und wenn wir nochmal drüber nachdenken, dass das jetzt 10 Jahre her ist, das ist ja das Ende eines Prozesses, der nochmal begonnen hat, eigentlich bei der großen Lebensmittelpreiskrise in 2007, 2008. Dann gab es auch das erste, damals, das große, jetzt würden wir sagen G7-Vorläufer sozusagen, erste Agrarministertreffen in Italien. Und dass man nochmal gesagt hat, wir müssen schauen, wie wir die Verbindung zu dem Land nochmal besonders herausarbeiten. Denn wir haben ja in 24 dann 20 Jahre Recht auf Nahrung. Das ist das auch, auf was Renate Kühners, glaube ich, jetzt sich mehrfach bezogen hat, diesen ersten großen wichtigen Prozess. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir fast diese 1 Milliarde Menschen in Hunger sozusagen immer leider auf dieser Welt haben. Die Zeit jedenfalls, die ich jetzt lebe, bei allen demografischen Veränderungen, allen Krisen, allen Politiken. Und die Frage ist, wie kommen wir davon eigentlich weg? Und dieser menschenrechtliche Ansatz, der ist ja entscheidend, zu sagen, jeder Mensch hat das Recht auf angemessene, und das heißt ausreichende und gesunde Ernährung. Und was wir gerade erleben, ist ja zum 10-jährigen Jubiläum, ist ja fast schon zynisch, dass genau zum 10. Jahrestag
jetzt wieder eine Situation ist, durch diesen hässlichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ausgelöst. Die ganze Welt guckt nur noch auf den Weizen, die guckt eigentlich nur noch auf Weizen, Mais, also Getreide. Da sehen wir, dass das unglaublich sich verengt hat. Das Einzige, was zurzeit boomt, ist das Welternährungsprogramm WFP. Es hat sich fast verzehnfacht am Volumen. Das ist immer die schrecklichste Botschaft, die man haben kann. Und deren Exekutivdirektor würde Ihnen das auch immer so selber sagen. Ja, das ist doch eigentlich das Mandat, sich abzuschaffen, mal irgendwann endlich. Und in dem Kontext, glaube ich, bewegen wir uns. Und da müssen wir alle hochemotional sein, wie das gehen kann. So, dann haben wir mit dem Set Voluntary Guidelines eben für den Zugang zu Land. Und das ist ja auch nur wieder dann der nächste Schritt gewesen. Und hier sitzt auch Michael Winfort, der hat das Glossar geschaffen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mal gesagt hat, worüber reden wir eigentlich wirklich? Da ist viel Arbeit geleistet worden. Es gibt inzwischen viele mehr Voluntary Guideline Sets. Ne, wir haben auch nochmal Food Systems und Nutrition, wir haben jetzt Gender und Youth besprochen. Und für uns ist tatsächlich, und da kann ich nur zustimmen und ich sage auch eben schon ein bisschen nicken, die Frage, wie geht es nicht nur in die Umsetzung, sondern im Deutschen würde man sagen Durchsetzung auch. Also ja, dass tatsächlich das auch spürbar wird vor Ort und gesehen werden kann. Was tun wir im Ministerium? Also erstens, glaube ich, eine wichtige Botschaft, was vielleicht noch nicht alle wissen. Wir haben seit jetzt, und es sitzt auch hier ein Referat, das heißt Recht auf Nahrung. Ja, also das Ministerium hat darauf reagiert. Wir haben jetzt ein zusätzliches Referat, also wir haben 2 Referate, eins, das sich mit klassischen Governance-Themen beschäftigt und ein anderes Referat, das tatsächlich diese sehr komplexen globalen Fragen auch als Spiegel zu all dem, was entwicklungspolitisch läuft, nimmt, CFS sehr stark in den Mittelpunkt stellen wird, damit die ganzen Multi-Stakeholder-Prozesse, also wirklich alle an einen Tisch zu bringen und sich im Kern mit dem Recht auf Nahrung in dieser Vielschichtigkeit bewegt. Und das ist heute sozusagen veröffentlicht worden. Ab morgen, 1.12., wird es alles dann tatsächlich in der Umsetzung sein. Das ist für uns wichtig und wir werden auch die Projektebene nochmal bündeln. Das, was wir bislang bilateral gemacht haben, wird mit dem Multilateralen zusammenkommen, damit das Recht auf Nahrung und die ganze politisch-strategische Ausrichtung aus einem Guss ist und wiederum ein Referat ist, das in eben Veranstaltungen umsetzt. Wir haben eben schon von dem größten informellen Agrarministerinnen-Minister-Treffen weltweit gehört. Es wird ja auch jetzt endlich wieder physisch tatsächlich stattfinden. Genauso wie das Global Forum on Food and Agriculture, das G5A, weil ich doch fürchte, dass diese Themen, und wir haben es ja eben so ein bisschen belächelt, dass man da ein paar Wochen irgendwo im Keller verschwindet und miteinander alles verhandelt, das fehlt eben seit der Corona-Epidemie. Und wenn man nach Rom geht und die letzte CFS-Sitzung erlebt hat, das haben, glaube ich, viele von Ihnen verfolgt, dann ist es wirklich dramatisch gewesen, ja? Zu sehen, dass da dieses Loch ist. Es wird große Schwierigkeiten geben und ich denke, wir müssen einfach wahrnehmen, dass diese Schwierigkeiten da sind und gleichwohl eine eigene Resilienz entwickeln, miteinander sprechen, wie können wir Schritt für Schritt weitergehen. Konkret, und dann höre ich auf, weil ich jetzt sonst auch anfange, den ganzen Abend selbst zu reden. Aber Sie haben mich gefragt, ja, wir werden schon gucken, wie wir jetzt dieses 10. Jubiläum nochmal als Anlass nehmen, zu sagen, wir müssen in Richtung Monitoring gehen. Also wir müssen schauen, was ist denn jetzt in den 10 Jahren wirklich rumgekommen. Da sind viele Projekte gelaufen, wir werden hier auch gleich von vor Ort hören. Aber wo wir sagen, wir müssen wirklich das Monitoring aufnehmen und wir müssen es dann zu CFS und in dieses ganze System wieder zurückspielen. Ja, und ich glaube, das wird eben maßgeblich sein, damit wir diese Umsetzung und auch dann nicht nur Umsetzung auf der Policy-Ebene, sondern auch Durchsetzung vor Ort erleben, dass Gemeinschaften sich selbst ernähren, ist da ja sozusagen das Leitbild als Gemeinschaften, Ernährungssouveränität vielleicht auch, agrarökologische Ansätze werden dafür wichtig sein, für die kleinen bäuerlichen Strukturen und das Recht auf Nahrung des Einzelnen zu gewährleisten. Dabei lasse ich es erstmal. Vielen lieben Dank. Wir haben ja noch eine zweite Runde, hoffentlich. Ellen, when we were talking beforehand, you shared with us that Liberia has been on the road. It wasn't just the VGGTs as soft law. There was actually a law that you
co-created as one of the influencers, and now you are one of the commissioners, one of 5 commissioners that is looking at how to implement it. And we've heard that implementation is sort of the big aspect, and we've heard as one of the 4 aspects that the guys were discussing on Monday, that multi-stakeholder dialogue is the important thing. I mean, that sounds like very abstract. What does that actually mean on the ground? How difficult it is? I see you're not grey yet, but if you continue your work, you probably will be soon. No. How difficult is it to actually get everybody on board? How to talk to traditional leaders? Excellent. Thank you very much. And first, let me say thank you to Welthungerhilfe for the invitation to participate in this very important dialogue. So what does it mean to go beyond the law? In 2018, Liberia passed what we argue is one of the strongest land laws in support of customary land rights, the Land Rights Act, or we call it the Land Rights Law of 2018. For the first time in our nation's history, customary communities that reside on 80% of the land in Liberia can now have a pathway, a clear pathway, to receiving formal deeds, formal ownership, tenure, security. How do we make that happen? That is where the challenge is. So following the enactment of the law, we've developed a Land Rights Act strategy. This is where we've pulled together our partners, civil society, donor communities to say, okay, we have this great law in the books. How do we now implement it? And there are certain activities that we've costed out for the next 10 years, and it's a continuum, but for the first 10 years on what we need to do. The challenge now is the implementation of those activities, and the challenge is always budgets, as we've heard since Monday, we've heard it today, but also coordination, the issue of awareness of the community. So each time you go into a community with the law, and each time you start to promote a facet of the law and implementation, you run into another hurdle. So one of the key issues that we're seeing past policy and law is the actual regulatory environment that helps you to now promulgate this law. So for instance, one of the key tenets of our law is this entire customary land formalization process. This is the core of the law. 80% of our residents now need their deeds to their lands. So from 2016, before the passage of the law, we've been in some form of process of these communities going through this land formalization. 156 communities to date have started the process since 2016. Only 3 have completed the process. It tells you that there's a major gap in implementation. That gap is not only funding, it's also awareness, it's also coordination, it's also working with the multiplicity of actors that are in the land sector, and each one with a different message. Sometimes the messages are not the same. Sometimes the messages are cross-sectional purposes. So we see now that, 2016 to 2022, we've not galvanized as much as we should. We also realize the importance of women's land rights. So there have been some great policy actions, even in the lack of implementation of the actual CLF. Liberia now has a gender integration strategy where we're trying to mainstream the issue of gender throughout the land sector, because again, 80% of our agricultural workforce are women. And like Mike said, they have less than 10%, and in Liberia it's even less, of deeded land, but they're 80%, they're feeding their families, they're feeding the nation. So how do we integrate them into and strengthen women's land rights? Those are just some of the issues that we're grappling with. But from a policy level, we're in the right direction. We also have a national land use and management policy, because further to that, you have the deed to your land. What does it mean? How do you know the highest and best use of your land? Communities have been disadvantaged for lack of knowledge. So we're working with them as well to develop land use and management plans. So as they're going through the CLF process, they're also developing these management plans. At one point, you need to tell us or share with us how it really is to talk to, let's say, community elders and try to convince them that the new law
is actually also beneficial for their people. But maybe after Sure. Burns has shared his experience or the experiences in Sierra Leone, and I know that the two of you are talking because we were in a call together beforehand, and also Sierra Leone is doing or has done its Land Act after Liberia. So what mistakes are you trying to avoid? What shortcuts are you trying to get to actually get to this implementation stage? There's always something to be gained at looking at others that have gone the path before and then see maybe we can, get there quicker. Can you? Thank you. And I would have to say it's a pleasure being here, and I'm very, very grateful to WHH, to the German government for granting me a visa to be here, and it's a great opportunity. And you see, I have a responsibility to create a picture in the minds of our listeners. And before going to the question, let me just tell you a bit what Sierra Leone looks like. This is a country that has gone through the hard times. We had war for 10 years. The unimaginable human atrocities were committed. Then houses, everything, infrastructure, institutions were damaged. Human capital destroyed everything. So then we started all over again. Then land was not a priority at that time because we had other fundamental issues that we thought we should address. Then land governance was like no idea about how to go about it. Then we had a VGGT that actually created a way for us. So that's how we are appreciative of the VGGT. Now, we have had two laws, as you said already. The laws are one, Customary Land Rights Act, that is there to guarantee the customary land right of the indigenous people, because Sierra Leone, 99% of our land is under customary rule. Only 1% or lesser than that is in Freetown, that is actually under freehold or government rule. So we are talking about close to 8 million or plus people whose livelihood actually depend on customary land. Then we have been fighting how to make sure that there is a law that can actually guarantee their customary land right. Because when you have that, you are addressing other complex issues. You are preventing a reoccurrence of the marginalization, the conflict that has been going on that led to the brutal war that we had. You are also supporting people who are absolutely vulnerable to all other crises to have food on the table. You are supporting women who do not have the economic power to speak in meetings, to even tell their husbands what they want, let alone to tell the chief what the problem is in the community. These women can only have their economic equality when there is a law that actually guarantees their access and rights to own land. So this is how we appreciate the VGGT and the laws that we have made now. So the question about how we are going with the implementation. We have learned a lot. Some time ago, around February, the Land for Life team was in Liberia, and we visited some typical communities within Liberia where we learned a lot. And we have seen the challenges that they're already facing. In our case, we have had the laws passed quite recently in September when the president finally signed, and these laws are really super good. There should be a regulatory instrument, as Ellen said. That regulatory framework should guide government about how to make sure that the content of the laws are enforced. But the understanding of the law of the community people, the awareness is the tick-off point. Now, we are starting with raising awareness, simplifying the law, making it known to the people that it's a law. Because the law is a law. Even without a regulatory instrument, it's already a law. So that's how we are taking it. But there should be also complementary laws, because that is actually, with the support of World Bank and FAO through German government, there has been several levels of assessment. They have been able to assess a whole framework of legal gap, so that there can be other complementary laws. For instance, the woman who has married her husband and the husband dies, in terms of devolution of that property, what law can protect? There has been a law. Now the land law has affirmed how the property can belong to the woman as the successor of the husband.
There is another law that is about survey, because absolutely when I was listening to word about the data, the importance of data, data is absolutely a challenge in Sierra Leone. We don't have any data, and that is why our land governance is conflicting, because there is no reference to data. So we want to have a law on survey, how survey can be done, how base map can be done, so that people, women, and vulnerable people who want to have the right to their land can have it in a legal way, and it is supported by a credible data. Yeah. Thank you. Frau Kühners, Sie haben gerade eine Okay, yeah. Also, so maybe next time we sort of talk a bit more to that side. I do understand you quite well. Thank you. It was just a question of understanding. Now, Okay. Die Frage, die danach kommen würde, ist diese Frage nach den Land Rights für Frauen. Die kenne ich jetzt schon seit 30 Jahren, vielleicht 35 Jahren, als ich das erste Mal in Kenia gewesen bin. Aber das ist a long story, da sollten wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich würde trotzdem auch gerne unseren Matthias Mocke reinbringen. Die Welthungerhilfe arbeitet ja mit lokalen Partnern. Geht ja nicht unbedingt mit vorgefertigten Konzepten von Berlin oder von Bonn aus und sagt, so muss es sein. Erstens, was hören Sie von den lokalen Partnern? Vielleicht mal andere, vielleicht auch in Richtung Asien schauend, und dann umgekehrt als Rolle der Zivilgesellschaft hier in Deutschland. Wo können Sie Politik anschubsen und wo sagen Sie, naja, vielleicht sind da schon ein paar Ansätze, querdenkende Ansätze, womit wir auch ein Ziel erreichen? Gut, das sind bestimmt keine einfachen Fragen jetzt. Nee. Vielleicht mal ganz kurz, erstmal, ich finde es super, was in den letzten 10 Jahren erreicht worden ist mit den VGGTs, und ich finde, die Berichte, die wir gerade gehört haben, sind ja durchaus exemplarisch. Auch das hören wir von Partnern in Asien, und ich finde, eine wichtige Forderung, die wir jetzt auch daraus ableiten könnten, auch für die Politik, ist, wir dürfen jetzt nicht stoppen, wir müssen weitermachen und wir müssen upscalen. Und ich meine, hier haben zivilgesellschaftliche Organisationen, insbesondere die nationalen Organisationen, teilweise ihr Leben in Gefahr gebracht. Teilweise sind sie sogar ums Leben dabei gekommen, um für diese Rechte einzustehen und für diese Rechte zu kämpfen. Und das muss man wahrnehmen, und man muss von der Warte aus sagen, da müssen wir weitermachen, da dürfen wir nicht nachlassen. Und das ist eine der ganz wichtigen Messages, die ich hier reinbringen würde. Eine andere Message, wir als Welthungerhilfe, und so geht es anderen internationalen Organisationen auch, wir sind hier lernend dabei. Das ist nichts, was wir schon die letzten 60 Jahre gemacht haben. Die Welthungerhilfe wird 60 Jahre alt dieses Jahr. Nee, da haben wir gelernt. Und ich weiß noch sehr genau, war ich verantwortlich für die Auslandsarbeit der Welthungerhilfe, als die ersten Bulldozer in Projektregionen gefahren sind und Kollegen sagten von uns, was ist denn hier los? Ja? Was geht denn hier ab? Ich habe die ersten Fotos gesehen und habe gesagt, hier müssen wir was tun. So kann es ja wohl nicht sein. Und es ging immer weiter, es wurde immer mehr. Und so haben wir uns als internationale Organisation in diesem Bereich engagiert. Jetzt sind wir weiter und wir sehen, und darauf hat Michael vorhin auch rekurriert, wir müssen diese Interlinkages sehen mit anderen wichtigen Faktoren, Sektoren, ob das Climate ist, ob das Konflikts ist, ob das Thema Wasser ist. Es hat alles ganz viel mit dem Thema Landrechte zu tun. Und diese Verbindung, diese Interrelations, die müssen wir viel stärker herausstellen. Und ich glaube auch für die Parlamente, nicht nur in Deutschland, ja, sondern für andere große Gebernationen, müssen wir es begreifbar machen, müssen wir diese Verbindung begreifbar machen, damit klar wird, an diesem Thema kommt keiner vorbei. Ja, und das ist, glaube ich, da haben wir eine große Aufgabe vor uns. Ich danke Ihnen vielmals. Wir können nachher noch mal auf andere Themen eingehen. Frau Kühners und Frau Nielsen, vielleicht mal ganz kurz, inwiefern, wenn wir um die Ecke denken, wenn sozusagen wir nicht sagen, es muss jetzt nur alles vom Landwirtschaftsministerium herkommen, Frau Kühners, wenn das Parlament ein Lieferkettengesetz unterstützt, was ja nun ab 1. Januar greift, inwieweit kommen wir damit, das ist ja nicht explizit, die VGGTs sind ja nicht explizit drin genannt, wie können wir die mitdenken bei der Exekution des Lieferkettengesetzes?
Also das Lieferkettengesetz in deutscher Version, das dann in Kraft tritt, ist ja überhaupt erstmal nur der erste Schritt. Wir betreten ein Haus, wir sind im ersten Raum. Im ersten Raum. Warum? Weil wir damit überhaupt ein Prinzip der Transparenz haben. Also ich darf als Konsumentin wissen, auch rechtebasiert, ja, wie das Right to Food, the Right to Know. Ich darf wissen, wie etwas produziert wurde, von der Qualität des Produkts und der Qualität des Prozesses. Da geht es dann auch um Land Rights zum Beispiel, Zwangsarbeit und Ähnliches. Das Deutsche ist ja, hat ja gerade die zwei letzten Produktionsstufen. Das ist ja noch nicht viel, aber ich glaube, es ist ein Richtungswechsel. Jetzt ist der nächste Punkt der Punkt, dass wir auf europäischer Ebene verhandeln. Ja, das geht weiter rückwärts. Was wir auf EU-Ebene verhandeln, da geht es aber doch im Wesentlichen auch um Klagemöglichkeiten und Schadensersatzpflichten. Gerade noch umstritten. Ich glaube, morgen gibt es da auch wieder einen Termin in Brüssel, wo es darum geht, wo wir uns auch innerhalb der Bundesregierung, wir sind ja eine Dreierkoalition, Dreierbeziehungen sind immer schwierig, wissen wir, ja, aus dem wirklichen Leben. Deshalb haben wir also 3 unterschiedliche Auffassungen oder zumindest 2 da drin. Aber trotzdem, wir müssen versuchen, so weit zu kommen, wie wir kommen können. Und da sind hinten noch nicht Land Rights verankert. Aber das hindert uns ja nicht daran, das weiter zu fragen und das auch als Folie zu nehmen, dafür zu sagen, wer hat das denn produziert? War das ein Weltkonzern oder? So, dann will ich nochmal sagen, es gibt ein paar, früher gab es das immer in der linken Szene, man sagte, schamlos Bündnisse schließen. Also wir müssen auch überlegen, dass wir manche Dinge nicht nur mit einem Werkzeug hinkriegen, sondern ein zweites brauchen. Das Lieferkettengesetz dann auf EU-Ebene geht rückwärts. Was ist wie produziert worden? Sind Arbeitsnormen eingehalten worden und Ähnliches? Da packen wir jetzt die Frage Landrechte mit dazu. Genau. Punkt 1. Aber wir müssen zum Beispiel auch bei der Frage Herkunftsbezeichnungen, zum Beispiel, die Europäische Union Anfang nächsten Jahres eine Vorlage machen will, also dann auch die Diskussion andocken, das soll doch nicht nur Herkunft, weil wir ja verarbeitete Produkte haben, wenn also Kakao drin ist, der wächst ja nicht in Europa, den müssen wir auch einbeziehen. Wie wird das bei verarbeiteten Produkten dargestellt? Und damit mindestens eines hinkriegen, nämlich dass man rückverfolgen kann, wo ist es produziert worden. Und dann ist es unser aller Aufgabe in dem Kontext auch mal zu sagen, wir wollen das nachvollziehen können. Das heißt, jede NGO, wird vielleicht nicht jeder Konsument tun, aber jede NGO bis hin zum Lebensmittelhandel hier wird sagen, das ist die Kooperative, da gehört den Leuten das Land selbst. Also deshalb sind so Dinge, selbst wenn wir es nicht verankert haben rechtlich, aber sie sind Tools, wo wir nah rankommen und die Fragen stellen können. Ja? Dann kann man ja mal eine Kampagne machen und vor Weihnachten sämtliche Schokoladen nachchecken und sagen, wem gehörte das Land? Dem großen Konzern? Wunderbar. Also ja, die Kampagnen, die haben wir jetzt schon vorgeschrieben. Also für diejenigen, die hier im Publikum sitzen, die jetzt noch schnell umsetzen können. Ich würde Frau Nielsen dann nochmal sagen, dann können wir noch einen draufsetzen. Die EU, auf Deutsch ausgesprochen, mit ihrem Deforestation-Free Supply Chain Vorhaben, setzt ja nochmal etwas drauf. Auch da wiederum sind im Moment 6 Nahrungsmittel, die ja irgendwo produziert werden müssen. Aber mir fehlt zumindest in der Kommunikation auch mal wiederum dieses Label, respektive natürlich das, worüber wir reden, Land Rights. Wie schwierig ist das, in die Diskussion reinzubringen? Und dann sind Sie dran, weil da müssen wir nämlich wissen, wie das mit der Transparency und der Nachvollziehbarkeit ist. Aber erstmal Frau Nielsen. Die Antwort ist schwierig. Es ist deswegen auch gar nicht so einfach, weil die VGGT halt ja nicht, ich sag mal so 1:1 einfach übernommen werden können. Also es ist schon ganz klar von uns bei der EU-Kommission eingebracht worden, im Übrigen auch, wenn es um die Verhandlungen von Freihandelsabkommen angeht, denn da haben wir ja auch eine Chance, tatsächlich dann wirklich sehr stark eigentlich als EU-Mitgliedstaaten Einfluss zu nehmen. Und ich würde mal sagen, dass jetzt mit Neuseeland das erste Freihandelsabkommen durchaus viele Nachhaltigkeitsaspekte und so weiter aufweist. Also wir haben hier auch diese rechtebasierten Ansätze tatsächlich immer im Visier. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Handelspolitik bei uns beschäftigen, sagen, es ist sehr, sehr schwierig, das dann wirklich so zu gießen, dass es funktionieren kann. Wir sind da aber dran. Also das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja, die entwaldungsfreien Lieferketten, das läuft natürlich immer noch, das ist nicht ganz einfach. Da hat Frankreich ja eigentlich damals einen großen Push gemacht. Wir haben ja auch gesagt, da fehlt uns eigentlich einiges, haben sogar eine Protokollnotiz hinterlassen, aber das wird weiter hoffentlich dann zu Ende verhandelt werden. Wir haben die Protokollnotiz auch damals nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen das Ganze nicht, sondern wir wollten eigentlich noch mehr. Ja, also von daher ist das sicherlich ein Punkt, den wir weiter verfolgen sollen. Wenn ich darf, nicht nur einen Satz sagen, weil ich nochmal an Herrn Mogge anknüpfen möchte. Ich denke auch, wir müssen weitermachen. Das tun sich ja viele weitere Themen auf. Wir haben es gerade gehört, da geht es ja auch an so Axiomatik sozusagen, wie Gesellschaft funktioniert und wie Machtbeziehungen, wie Geschlechterbeziehungen funktionieren. Ich glaube, insgesamt weltweit bewegen wir uns wirklich aus der Komfortzone hinaus zurzeit. Es ist viel gesprochen worden. Und da hat es auch zum Glück eine Zeit, 2015 haben Sie mal erwähnt, wir haben mit der Agenda 2030 den Pariser Vertrag gegeben. Wir sind jetzt in der Zeit dieser entsetzlichen Multikrise. Und dazu könnten wir noch viel sprechen, aber tatsächlich ist da ein großer Druck drin in einer Zeit, in der wir endlich merken, so, es geht nicht mehr in diesem rhetorischen Bubble. Ich glaube, das ist bei jedem angekommen und wir waren bei der OECD Agrarministerinnen-Ministerkonferenz, da war es auch ganz klar. Ja, wir müssen da jenseits uns bewegen. Da kommen die Themen jetzt aber auch rein. Wasser ist schon genannt worden von Herrn Mogge. Klimaschutz ist auch genannt worden. Das heißt, der Druck auf Land wird größer werden. Ja, wie gehen wir denn damit weiter um? Ich habe gehört, die VGGT nicht wieder neu aufmachen, aber gleichwohl gehört das natürlich in diesen Reigen mit rein. Und das, was ich mal neu noch einbringen möchte, ist das Thema Landdegradation. Also wir haben ganz weite Teile auf dem Planeten, die eigentlich kaputt gewirtschaftet worden sind, die versalzen sind, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden können. Auch Riesenreiche, eigentlich wie China, sind da zum Beispiel betroffen. Auch andere, also nur mal ganz woanders hinzugehen. Und das müssen wir uns anschauen und damit der Druck, ne, Entwaldung, Vertreibung, das Thema indigene Völker, Frauen und Spekulation, das sind alles diese Druckmechanismen und ich finde auch, wir sollten die Zeit hier nutzen, zu schauen, wie können wir uns verbinden unter Like-Minded, um diese Umsetzungs- und Durchsetzungsschritte nach vorn zu bringen. Super, vielen lieben Dank. An dieser Stelle ganz kurze Pause und vielen lieben Dank an Frau Kühners, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir hätten Sie gerne noch länger gehabt, aber wir wissen, dass da Begrenzungen sind. Vielen lieben Dank, dass Sie da gewesen sind. Weiterhin viel Erfolg. What we heard from Ms. Künast, from Renate Künast, and also from Svante Nielsen. In order to, I'm talking to you in English, so you might not need the, okay. I know it's confusing. What I was saying is, for both if we want to engage German European customers, if we want to push through laws from our side, i.e. sort of have responsible supply chains, we need data, reliable data, verification. If you are actually coming to grips with issues on the ground, you actually need the data on the ground. And that's where your big idea comes in. I know that one aspect of the Land Matrix initiative is supposed to be about big-scale land grabbing. But in how far are you also talking about smaller scale, fixing data, make it a reliability that I can actually go as the wife of the farmer who's died and say, this is my land. A hell of a lot of project. A hell of a project, but there are initiatives going on in every country at global level, with new technologies on the ground, through surveys, etc., etc. Over the last 10 years, we can say that we have been able to manage to create, I won't say sufficient, but at least a minimal level of data that could be used and useful to advance the policy debate out there and to answer some of the questions that I mentioned here. The main problem is that these data are at different levels, focus on different things, are totally scattered. Many of them are not known, and certainly most of them
are not being recognized, are not being legitimized, are not being formalized, and are out there and not being used and have no impact whatsoever. And so the question we have now is, how do we use all these initiatives that are out there, and Matrix, Brindex, but also at national level, at local level, how do we bring them together, give them a form of legitimacy, give them the power to be uptaken by policy, etc., etc. And so one initiative we are putting to the fore now is a global observatory, part of a global agenda, land agenda, centralizing not the data generation, because these are all these initiatives that are ongoing, but putting this in a centralized platform in a UN system where the states have ratified constituencies, and bring together all these data sources through their positioning and hosting in a UN system, give them not a legal, but at least a more formalized character, so that they can then be used through the UN system or through different actors as recognized, legitimized, and data for action. This is then part of a broader initiative, which is then called the Global Land Agenda, which would then feed a monitoring system for accountability, which would feed a global land forum that would sit every year, where governments and civil society and other actors would convene every year in a political forum, in a type of conference, but where a multi-stakeholder platform at global level, where with these data, commitments of states and progress made of states are then, based on the participation of the actors and of the data then that is being formalized, can be monitored. If this would work, this would then feed in a global land summit that we are planning or looking for 2024, 2025. So what we're trying to do here is to give political power to the initiatives and the data out there by giving them a political nature, political character, but by also making them feed into political processes, where at this stage it's all scattered at different levels. We, of course, talk about different approaches in order to continue the work in the next 10 years and actually implementing them on the ground. From my point of view, I'd like to hear Burns and Alan just very briefly one more time. Then we'll have Michael Windfor with his input, and then we continue our conversation. But then, ladies and gentlemen, it's up to you to actually chip in as well. So thank you very much for that. And I do believe that, yes, we do need functioning data, and just as much as anywhere else, it needs to be harmonized, because otherwise it's my data, it's your data, who owns the data, it's another discussion. Don't worry, we're not going to go into the depth of that. Both of you, again, sharing the challenges on the ground. I was talking to you earlier and saying, you know, how is it when you actually talk to village or area elders, please forgive me if I don't use the proper term, in Liberia, how do you change minds in order to bring about the awareness that both of you have been talking about, that land rights are important, that people that did not have the sort of written allowance to own their land rights should get it, in other words, women. Because I've heard that issue for the last 30 years, and I'm astonished it still hasn't been solved, but it's a long-term process. Ellen. So, you know, it's interesting that you asked the question about the traditional leaders or our chiefs, because in as much as the law is protecting customary rights, the chiefs were some of the people that actually were against this law in the beginning, because they are the custodians of the land and they give the land out to whom they want to. So that has been a challenge for us. And we've worked through that challenge by trying to making the process very inclusive. I think prior initiatives were very exclusive. You went from the government to the chief. Now you're involving the women's groups, the youth groups, civil society, local government. It's a consortium
And it's a comprehensive list of stakeholders that are involved in this process. That's one. Two, the law was very cognizant that this would be a cultural shift. So you had to put certain mandates in the law. One of the mandates is every community development committee, the management body of these customary communities, had to have 30% women representation. And further, 30% youth, because those were two of the most marginalized voices. So then we realized the law says that the women's names are on the books, but is their participation very meaningful? Not at all. And so we had to really go back into our gender integration strategy and work specifically with women, understanding that while they were included at 34% illiteracy with rural women, they did not feel capacitated to have these conversations with men. So we had to change the strategy. We had to to simplify the law. We had to bring the law in local languages. We saw on Monday that Bruno has put it in icons similar to the SDGs. That's something where I'm taking back to Liberia, because we need to make it as approachable as possible. But it took a lot of one-on-one meetings with women to really flush out their concerns. And I think it's a lesson in progress. So those are some of the challenges that we have. You think it's a great law. The law was introduced to our parliament, our legislature, in 2014. And we all took a back seat because it was a beautiful law. In 2018, we realized without advocacy, this law was going nowhere, because in as much as it was protecting the rights of 80% of Liberians, the voice of the 20% was very strong. So, fast forward to now, we realize some of the challenges is how you communicate the message, and then the monitoring of that involvement. Again, it goes back to data. We don't have the data to say how many communities are really actively including their women. We don't have a seamless platform of data sharing. I'm so happy to hear you speak about the one UN sort of platform, because in Liberia, the UN will have a system, GIZ will have a system, USAID will come with a system, and you have 4 or 5 different data sets, none of them interoperable, none of them speaking to each other. Great information that then the government, we don't even have. So, it's a recipe for trouble. So I do think those are just some of the issues that we are grappling with now. And 6 years later, we're still moving. Keep going, keep up the energy. Burns, from your point of view, despite the fact that you're sort of, Africa is not Africa, Liberia is not Sierra Leone, there must be different challenges that you face on the ground. Could you just take us along a little bit on your pathway, on your day-to-day challenges in making VGGTs part of the conversation, in bringing them into the minds of the people, both the people that you work for and maybe also those that, let me say, would have the handbrake in their hand? Thank you again. And I look back and I say, land is complex. The management is complex. There are multiple interests invested in it. It's about people's economic interests, political interests, and social and other interests. So the challenges we are dealing with are very complex, and they are about behavioral shift, about somebody losing power, about stopping a chief who has been getting money by single-handedly giving out thousands of hectares to an investor, to now say no, it has to go through FPIC, free, prior, and informed consent of the people. To now say no, you cannot sign a document without the landowner agreeing. To now say you cannot hold all the land lease without the landowners getting a benefit from. And these are the complexities. That is one side. And when Ellen was talking about the difficulty with the traditional leaders, ours is even severe. I had to take a story from them when I visited there to come and convince our own traditional leaders to give in, because they had put on a very strong resistance. They threatened the president that they will make him lose the next election, and imagine the president is the one who has to sign the law that we expected to be a law. And it was very complex. Then multi-stakeholder platform came in. We had to have a dialogue. We have to give them some powers, and so on.
But again, the private sector is also a key challenge in our country. They are investing in an environment that is very complex. Corruption is key. I mean, they have to do it the way the politicians want sometimes. And by doing it this way, it affects the rights and interests of the ordinary people. They have to listen to a minister who is in charge of signing papers. They have to listen to the paramount chief who has been granted some ancient rights as a custodian, as Ellen was saying. The custodian right to land was granted to them in 1927 by a certain ordinance. So they have held on that right. It's not even, it's a custodian. The interest was saying, yes, the land is the people's land, but you as a chief, you are the keeper of the land. They have misinterpreted that custodian right to be a right of ownership. And that has been a challenge that we've been fighting with. And then it comes to technical understanding of ourselves. How do we even understand some of the context that we're dealing with? How do we understand the core value, issue that we're dealing with as CSOs, as development practitioners? Coordination challenge is key. We are dealing with that. And then it amounts to funding. Funding is very limited. And that is why we are very appreciative of the German government. Because in Sierra Leone, without funding now from the German government, either through FAO or through Land for Life, WHH, it could have been nothing happening. It is just now that World Bank is trying to step in to make some the land administration in Sierra Leone organized. But there are so many gaps, because Ward was talking about the lack of information. That is our case in Sierra Leone. We have seen situations in the court. 60% of the court cases in Freetown are around land. When you go to the communities, the conflict that are there, the use of machetes to fight people, communities against, it's around land. So land issues are very, very, very confrontational in Sierra Leone as we speak. And when we are within this, to bring about change, to organize it, to promote women's rights, to promote FPIC, to promote human rights, to have a human rights phase of land acquisition, then it becomes very complex, because we are tampering with people's economic interests. We are taking power from some people. We are reorganizing what has been disorganized deliberately for quite a long time. And this is actually the complexities that we're dealing with in Sierra Leone. Thank you very much for taking us along not just the complexities on the ground, but taking us along these thought processes to digest. From that point of view, please forgive us if it wasn't a quick Q&A up to now, but I actually let everybody speak their mind and actually talk what they wanted to say. So we're going to have a very quick interruption, not very quick, about 10 to 15 minutes. And that means that we're going to empty the stage. Und das gibt mir die Gelegenheit, meine Damen und Herren, eben kurz von der Bühne runter zu hüpfen. Nicht bevor ich Michael Winfuhr mal ganz kurz vorgestellt habe, auch wenn es vielleicht in diesem Kontext mit diesem Publikum gar nicht nötig wäre. Aber wann auch immer das Thema Menschenrechte in Deutschland angesprochen worden ist, also jedenfalls in meiner Erinnerung in den letzten 15 Jahren, kam der Name Michael Winfuhr. Das Tolle ist auch, dass mit dem Thema Food ganz enge Beziehungen, irgendwann mal FIAN gegründet und, wie ich gerade noch mitbekommen habe, gemeinsam mit Swanchen Nielsen irgendwo in einem Keller sitzen, nein, wahrscheinlich kein Keller, aber sich vergrabend und die VGGTs skripten und dann zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Das Schöne ist, lieber Herr Winfuhr, Sie bringen uns gute Nachrichten. Es gibt ein Amendment, es gibt eine Weiterfortschreibung. Das alles werden Sie natürlich von The Horse's Mouth richtig hören. Und wenn Sie sich fragen, warum Herr Winfuhr nicht am Ende spricht, wie es eigentlich in Ihrem Programm steht, auch hier ist eine Sache, Sie müssen gleich weg. Deshalb freuen wir uns, dass Sie jetzt Ihre 10 bis 15 Minuten nehmen. Also mit viel Applaus, bitte. Ja, danke. Ich will versuchen, ein paar Anmerkungen zu der Debatte nochmal zu machen. Zunächst, warum ist es wichtig, dass diese freiwilligen Leitlinien Land ein Menschenrechtsinstrument sind? Weil sie nicht selber ein neues Recht kreieren, sondern das Recht auf Nahrung existiert im Artikel 11 des Paktes über wirtschaftlich, soziale, kulturelle Menschenrechte
Den haben 173 Staaten auf der Welt unterzeichnet, unter anderem auch Liberia, unter anderem auch Sierra Leone. Es steht auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 25, ein angemessenen Standard auf Lebensstandard. Ja, da gehört eben Nahrung, Wohnung, Kleidung zu, zum Beispiel auch Wasser. Ja. Ist in beiden Pakten drin. Das heißt, die Staaten sind im Grunde schon verpflichtet zur Umsetzung. Und wenn dann in einer Krisensituation wie 2007, 2008 auf einmal ein Run auf Land stattfand, war damals die Überlegung, was muss man eigentlich tun, um zu beschreiben, wozu Staaten verpflichtet sind, wenn sie den normalen Menschenrechtspakt für wirtschaftlich, soziale, kulturelle Rechte umsetzen. Das heißt, die VGGTs sind eine Erklärung, wozu sind Staaten eigentlich verpflichtet. Natürlich ist es ein freiwilliges Instrument, das heißt, was im Rahmen der FAO möglich ist. Ich arbeite inzwischen im UN-Ausschuss, der diese wirtschaftlich, sozialen, kulturellen Menschenrechte überwacht. Und wir haben gerade jetzt eine sozusagen rechtlich autoritative Interpretation zum Thema Land nochmal verfasst. Die kommt in 2 Wochen raus. Die basiert sehr stark auf dem, was in den freiwilligen Leitlinien Land beschrieben ist. Aber das ist dann eine Interpretation, die wir verwenden, wenn wir Staaten überprüfen. Wir überprüfen regelmäßig Staaten, zum Beispiel im Frühjahr China. Und da werden wir auch in die Frage gucken, wie China im Land, aber auch zum Beispiel in Afrika oder in anderen Regionen mit Landrechten eigentlich umgeht. Das sind Fragen, die dazu gehören. Ja, also von daher ist das nochmal wichtig, genau diese Herkunft zu beschreiben. Auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz umfasst die Landfrage, weil natürlich die beiden Rechtstexte, auf die sich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland bezieht, sind die beiden zentralen Menschenrechtspakte, der über bürgerlich-politische und der über wirtschaftlich-soziale, kulturelle Rechte. Und alle Unternehmen sind verpflichtet, die angebotene Sorgfalt anzuwenden, wenn sie zu diesen Rechten, die in diesen Pakten sind, wenn sie im Ausland oder woanders agieren. Also das heißt, wir haben schon eine Verpflichtung, sie können im Grunde daraufhin überprüft werden. Das müssen jetzt nur die Überwachungsgremien in Deutschland entsprechend tun. Aber da arbeiten wir auch dran, auch wir als nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Die VGGT sind im Grunde ein toller Text, weil er beschreibt, was Staaten machen können. Und nochmal, wir hatten vorhin über Ressourcen gesprochen. Ressourcen sind ja nicht nur Geld, was aus Deutschland oder von Bill Gates kommt. 2003 haben sich in Maputo alle Staaten der Afrikanischen Union zum Beispiel dazu bekannt, mindestens 10% ihres Haushaltes für ländliche Entwicklung auszugeben. 9 haben es bislang erreicht, von 54. Das heißt, 45 Staaten geben 2, 3, 4% ihres Budgets für ländliche Entwicklung aus. Dementsprechend schlecht sind die Institutionen, die zum Beispiel Landkataster pflegen, die aufschreiben, wem das Land eigentlich gehört, die überhaupt erfahren, wenn es irgendwo Landkäufe gibt oder so. Es gibt im Grunde in der Institutionalität vieler Staaten viel zu schwache Institutionen. Und Sie haben das beide sehr gut beschrieben, was das dauert auch, bis man so eine Institution aufbaut, die zum Beispiel rechtebasiert auch überprüft, wie Land sozusagen vergeben wird. Ja. Und diese Schwäche ist, glaube ich, eine ganz wesentliche. Ja. Natürlich kann man dazu sagen, wir haben auch eine internationale Finanzordnung, die vielen ärmeren Ländern nicht viel Geld lässt. Das ist jetzt ein anderes Thema. Lesen Sie dazu den Bericht des Club of Rome, den neuen. Da wird sehr genau beschrieben, was man da alles tun müsste, um das zu verbessern. Aber das ist nochmal die Rahmenbedingung. Also vor allen Dingen sind es die Staaten selber, die was zum Recht auf Nahrung machen müssen. In Deutschland hat das was zu tun mit Bürgereinkommen, Bürgergeld, ja, oder mit anderen Sozialtransfers, die wir machen. Wir haben auch Menschenrecht auf Nahrungsfragen, aber die auch zum Teil was mit Land zu tun haben können. Das habe ich nochmal gesagt. Die freiwilligen Leitlinien Land sind dann entwickelt worden und beschreiben, was Staaten eigentlich tun müssen. Und 3 Sachen beschreiben sie. Sie müssen erstmal wissen, Land registrieren. Wer nutzt Land? Legitimate Land Use, not Property, steht im Zentrum. Also legitime Landnutzung. Die sollen Staaten überhaupt erstmal registrieren und wahrnehmen, wer nutzt das Land überhaupt. Ja? Das Zweite ist Registrierung. Der Text beschreibt genau, wie macht man eigentlich Landregistrierung, damit man nicht wie auf den Philippinen am Ende mit 2, 3 Registern landet und am Ende gibt es einen für die Reichen und einen für die Armen. Und im Zweifelsfall ist der eine Register, ich weiß schon klar welcher, wichtiger als der andere. Ja? Also dass in der Registrierung von Land auch fair umgegangen wird mit den Leuten. Ja? Und das Dritte ist dann, was macht man jetzt eigentlich, wenn Land transferiert wird? Wenn einer kommt und sagt, ich will hier 100.000 Hektar, ich will was anbauen, mit wem muss er eigentlich verhandeln? Ja? Mit wem steht er im Austausch? Und die freiwilligen Leitlinien Land sind sehr detailliert. 60 Seiten, die das genau beschreiben, was muss Liberia, Sierra Leone, Deutschland, andere Länder machen, wenn sie sozusagen erstmal registrieren, dann also sozusagen wahrnehmen, wer überhaupt Land nutzt,
dann wie sie es registrieren können und wie man mit Landtransfers umgeht. Ja. Und dann beschreibt der Text noch sehr intensiv, wie geht man eigentlich mit Konflikten um. Also Dispute Settlement, wie geht man mit den Fragen um. Da geht es auch ein langes Kapitel darum, wie kann man zum Beispiel mit Local Chiefs, Traditional Chiefs umgehen, ja, die oft sehr sorgfältig Land verteilt haben, aber oft auch nicht gut Land verteilt haben. Ja? Und wo gibt es da eine Beschwerdemöglichkeit über die? Das ist alles in den freiwilligen Leitlinien geregelt. Und das ist jetzt das, was in dem Text gut ist. Er gibt eine Anleitung dazu, was Staaten machen können. Und von daher muss der auch gar nicht überarbeitet werden. Der ist erstmal nur eine Beschreibung. Ja? Und natürlich setzt sich durch so eine Beschreibung nicht gleich das durch, dass Menschenrechte umgesetzt werden. Ne? Ich erinnere daran, dass die Konvention gegen Folter 1984 angenommen worden ist. In dem neuen Amnesty-Jahresbericht habe ich gelesen, über 130 Länder foltern regelmäßig auf dieser Erde. War die Konvention gegen Folter nutzlos? Ich glaube nicht. Wir wussten dadurch, dass Waterboarding im Irak eine Menschenrechtsverletzung ist. Ja? Und wir wissen auch, was man eben nicht machen darf im Erwin-Gefängnis im Iran oder sowas, ja? Dass das Folter ist. Damit ist aber Folter noch nicht aus der Welt. Und das Gleiche haben wir im Grunde letztendlich bei der Umsetzung des Rechts auf Nahrung, vor allen Dingen, wenn es um Land geht. Ja. Es ist eine Machtfrage in Ländern und Sie haben das sehr gut beschrieben, gerade auch. Ja. Da geht es darum, wer hat eigentlich Zugang zum Rechtssystem, zur Landregistrierung, und das ist eine Machtfrage und um die muss gekämpft werden. Ja. Und da können Leitlinien nur helfen. Sie beschreiben, was wäre rechtens. Ja. Und man weiß dann, was ist nicht rechtens. Und das können wir nutzen. Ja. Und wenn wir das jetzt koppeln auf der nationalen Ebene, aber auch mit der internationalen Zusammenarbeit, dann können wir viel erreichen, weil die freiwilligen Leitlinien Land, aber auch der Pakt über wirtschaftlich, soziale, kulturelle Rechte sagt nicht nur, dass Deutschland das selber umsetzen muss oder Sierra Leone, sondern Deutschland muss es auch umsetzen, wenn deutsche Akteure im Ausland aktiv sind. Also deutsche Entwicklungsbanken zum Beispiel Kredite geben für Landkäufe oder wenn deutsche Unternehmen im Ausland investieren, dann müssen sie sich auch daran halten. Ja? Das würde auch für chinesische Unternehmen gelten, die in Afrika investieren. Also diese extraterritoriale Komponente gehört genauso dazu, wie wenn man das intern umsetzt. Ja? Und auch das wird eben in den freiwilligen Leitlinien angesprochen bereits. Ja? Gut, jetzt haben wir als Ausschuss, der diesen Menschenrechtsvertrag überprüft, und es gibt für jeden Menschenrechtsvertrag einen Ausschuss, für die Kinderrechtsabkommen, für die Frauenrechtsabkommen, für die Anti-Folter-Konvention gibt es Ausschüsse, die das überwachen. So überwachen wir die wirtschaftlich, sozialen, kulturellen Rechte, haben eben nochmal sozusagen erarbeitet, wie ist eine sozusagen bindende rechtliche Interpretation sozusagen zu Land. Ja, und die wird jetzt eben rauskommen. Und da basieren wir im Grunde sehr viel natürlich auf dem, was sich im Kontext der VGGT auch erarbeitet hat lassen können. Ja, wir haben es noch an verschiedenen Stellen verschärfen können oder nochmal präzisieren können. Ich glaube, das wird ein wichtiges Instrument sein, um das anzuwenden in konkreten Konflikten vor Gericht zum Beispiel oder bei der Überwachung durch eine Bundesbehörde hier des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Es ist anwendbar. Natürlich muss man es anwenden wollen. Und wir können in der Außenwirtschaftsförderung das als Auflage machen. Natürlich kann Deutschland das sagen. Wir sind völkerrechtlich verpflichtet, das Recht auf Nahrung auch in externen Beziehungen umzusetzen. Hier sind die VGGT, nehmt sie als Guideline. Ja? Das beschreibt, was ihr sicherstellen müsst. Ne? Und einfach nochmal zur Wiederholung, also Landregistrierung, Administration und Transfers. Darum geht es in den VGGT. Ne? Und die sozusagen der General Comment, diese allgemeine Bemerkung, die wir jetzt formulieren, macht genau das. Er beschreibt, was sind Staatenpflichten eigentlich? Und zwar erstmal auf eigene Maßnahmen bezogen, also wenn ein Staat selber investiert, zum Beispiel in Land oder Land registriert, dass er nicht Indigene übersieht oder nicht Frauen übersieht, die traditionelle Landnutzer sind oder Minderheiten, die man gar nicht mag, die dann auf einmal nicht im Landkataster auftauchen oder nur die Hälfte des Landes kriegen, das ihnen zusteht. All das passiert, das darf der Staat nicht machen. Er muss dieses Recht respektieren, also die legitimate Land User Rights. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Das geht eben nicht um Property Rights. Und wir haben ja schon gehört, wie wenig Land, eigentlich 55% weltweit, ist nicht registriert. Das hat der Marc ja beschrieben. Ne. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt eine Schutzpflicht unter Menschenrechten. Da muss der Staat Dritte kontrollieren, also zum Beispiel Banken, Finanzinvestoren, Agrarinvestoren, diese großen Landfonds. Die müssen im Grunde sich auch an diese Rechte halten und der Staat muss sie natürlich kontrollieren. Wahnsinnig schwierig für viele schwächere Staaten auch, die Informationen zu haben,
sozusagen, man wird auch schnell bestochen von solchen Investoren, da passiert viel im Hintergrund. Also das muss aber auch sichergestellt werden. Ja? Also der Schutz, die Schutzverpflichtung ist wichtig. Ne? Und die dritte ist, ein Staat muss sich aber auch darum kümmern, dass Land, was verfügbar wäre, zum Beispiel auch an Leute verteilt wird, die gar keinen Zugang zu Land haben. Ja? Also Fulfillment nennt man das im Menschenrechtsbereich, ja? Umsetzung. Also es gibt ja auch eine Menge Landlose, ne? Wenn Sie sich die Landverteilung in Brasilien angucken und die Landlosenbewegung, die haben immer gesagt, einen Teil davon könnten wir ja auch kriegen. Ja? Und natürlich merkt man da zum Beispiel Brasilien, wenn ich das mal sagen darf, was hat denn der alte Präsident jetzt eigentlich an Umverteilung von Land gemacht? Ja? Da merkt man, es ist letztendlich eine menschenrechtliche Frage, um die gekämpft werden muss. Ja? Jetzt ist ein neuer Präsident, das könnte an manchen Stellen wieder besser werden mit Zugangsfragen zu Land. Aber das zeigt, es sind auch politische Fragen. Ja? Um Menschenrechte muss erkämpft werden. Die französische Revolution hieß eben Revolution und nicht Evolution, weil sich das von selbst entwickelt, nur weil man einen guten Text geschrieben hat. Ja, ich glaube, das ist einfach nochmal ganz wichtig festzuhalten. So, ich will gar nicht zu lange reden, sondern nochmal der Hinweis darauf. Wir haben jetzt, als wir diesen General Comment gemacht haben, diese allgemeine Bemerkung, haben wir Konsultationen gemacht mit Experten, Wissenschaftlern in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, im Nahen Osten. Und haben uns wir haben auch viele Konsultationen schriftlich gemacht, wir haben auch von der Land Coalition und anderen viel Input bekommen. Und was mir nochmal durch den Kopf ging, als wir die Konsultation gerade in Afrika hatten, ist, wir hatten 16 Experten aus 16 Ländern dabei. Wir können nicht alle Länder abdecken, ne? Aber das Tempo, was sozusagen gerade in ländlichen Regionen passiert mit Land, ist außerordentlich schnell. Ja, wir hatten ja 2007, 2008 nach der Welternährungskrise den Run von vielen Finanzakteuren auf Land. Da können wir viel verdienen. Dann gab es eine Riesenwelle, die ist auch nicht komplett abgeebbt. Wir haben ja von den Pensionsfonds gehört, sie läuft immer noch. Ja. Aber viele der Projekte haben dann danach nicht so schnell Erfolg gehabt, weil es eben schwierig ist, in Landwirtschaft zu investieren. Ja. Da fehlt eben dann manchmal die Infrastruktur, da sind die Regionen eben doch zu, meinetwegen vielleicht schwach entwickelt. Ja. Aber wir stellten jetzt noch mal fest in den Konsultationen, in all den Berichten, es gibt ein wahnsinnig, Land bleibt einfach wahnsinnig unter Druck. Ja. Wir erfuhren zum Beispiel, dass der Professor von der Legon University aus Ghana noch mal sagte, die letzte Waldreserve, 5 Millionen Hektar, ist gerade an einen chinesischen Investor verkauft worden, ja, für Waldnutzung, wie auch immer man sich das vorstellen kann. Ja. Wir erfuhren zum Beispiel in Madagaskar, im Süden ist ja gerade eine Riesendürre schon jetzt, dass im Norden noch mal Riesenkonzessionen für Bergbau vergeben worden sind. Ja. Ganz viele Leute vertrieben. Ja. Alles mit Zustimmung der Regierung an der Stelle. Ja. Wir erfuhren zum Beispiel, dass in Kamerun eine Riesenzone, sozusagen, wo früher Landwirtschaft war, jetzt mit Akazien aufgeforstet wird. Total, macht Carbon Offsetting. Ja. Die großen Ölfirmen haben sich alle an der Börse notiert und haben gesagt, 2050 sind wir CO2-neutral. Shell braucht 62 Millionen Hektar, haben sie in ihrem Bericht geschrieben. 62 Millionen Hektar, um sich CO2-neutral zu machen. Ja. Wo soll das denn sein? Ja, das wäre ja die doppelte Menge von Deutschland fast. Ja. Das ist nicht verfügbar. Ist doch nicht so, dass in Afrika das ganze Land ungenutzt ist. Ja. Es ist wahnsinnig und es gibt diesen Nature-Based Solutions Verhandlungszweig in den Klimaverhandlungen. Da wird in riesem Ausmaße von Firmen einfach Carbon Offsetting betrieben. Ja. Und wo wird das gemacht? Eben beim Akazienpflanzen in Kamerun. Ja. Und da haben wir Landkonflikte, die auf uns zukommen. Also Land bleibt auch im Grunde in Zeiten von Klimawandel oder Klimapolitik ein extrem wichtiger Faktor und der könnte sogar noch schlimmer werden oder gewichtiger werden als die Investition in Agrargüter. Ja. Es gibt also mehrere Trends, die sich überlagern. Auch natürlich, wenn Inflation da ist, kauft man gerne Land, weil das ist nicht so gefährdet sozusagen im Wert, das steigt im Wert. Also es gibt mehrere Treiber dafür, dass die Landproblematik zunimmt. Ja. Und das ist, glaube ich, der Rahmen, vor dem es wichtig ist zu sagen, wir haben die freiwilligen Leitlinien Land. Sie sind ein menschenrechtsbasiertes Instrument, was wir nutzen können, um sozusagen Rechte der Schwächsten in der Gesellschaft zu verteidigen oder wahrzunehmen, dass sie nicht übersehen werden bei allen Policies. Ja, deswegen muss es bei den nächsten, beim COP28 im Grunde für die deutsche Bundesregierung da drin stehen, dass bei Nature-Based Solutions immer die VGGT berücksichtigt werden müssen. Das muss drinstehen. Es kann nicht sein, dass wir Klimaschutzmaßnahmen beschließen, wo dann am Ende in großen Stile Offsetting gemacht wird, die Firmen Tausende, Hunderttausende Hektar kaufen
um darauf eben dann Bäume anzupflanzen, ja, die nach 25 Jahren ohnehin wieder abgeholzt werden. Also sind auch klimatechnisch nicht unbedingt das überzeugendste Instrument. Ja. Es gibt auch gute Nature-Based Solutions, ich will das nur sagen. Also das wollte ich nicht völlig diskreditieren, das Instrument, aber es muss sehr sorgfältig gemacht werden. Gut, das habe ich jetzt beschrieben nochmal, um deutlich zu machen, es geht darum, Staaten in die Lage zu versetzen oder zu wissen, was sie tun müssen. Das machen sie nicht, wenn sie klug sind oder das gut machen, umsetzen wollen. Sie haben ja beide beschrieben, was das für ein Aufwand ist, das noch national durchzusetzen. Ja? Aber das ist genau das Gleiche hier. Wir diskutieren auch wochenlang über das Bürgergeld, ja? Ob wir 50 € mehr zahlen dürfen oder nicht. Oder ob wir Asylbewerbern nur 60% dessen zahlen, was als Minimum für Deutsche kalkuliert wird. Da hatten wir schon Verfahren vor Verfassungsgericht. Da haben wir auch eine Eingabe gemacht. Wir haben dann auch gewonnen. Dann wurde gesagt, die können ja nicht nur 60% kriegen von dem, was ein Deutscher kriegt. Die haben die gleichen Streitigkeiten hier. Ja? Und ich glaube, die sind in allen Ländern da. Und Brasilien habe ich als Beispiel mal genannt, um einfach nochmal zu zeigen, was es da für Extreme auch geben kann. Ja? Und Menschenrechte können eben helfen, denjenigen, die sich für ihre Rechte einsetzen, sie zu verteidigen und sie durchzusetzen. Ja? Und es bleibt aber ein Power Struggle. Ich will vielleicht nochmal schließen damit. Wirtschaft und Menschenrechte ist, glaube ich, ein Hebel, den wir jetzt haben. Ja, wir haben das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Sollte die EU jetzt ein ähnliches Gesetz machen und die Due Diligence Regulation wird auf alle Fälle auch die beiden zentralen Menschenrechtspakte als Bezug haben, kein No Doubt. Das heißt, wir können im Grunde dann danach ausgehen, dass das eigentlich bindend sein müsste für alle Investoren. Wir müssen es im Grunde bei der Regulierung der Europäischen Union für Green Transformation, Green Deal, muss es drin sein. Es muss in all diesen Instrumenten berücksichtigt werden. Es muss verbindlich auch gemacht werden. Die Entwicklungsbanken sind schon relativ weit. Die Performance Standards der International Finance Corporation beinhalten Land schon sehr gut. Die Entwicklungsbanken kümmern sich auch darum, deswegen muss ich heute fahren. Ich bin nämlich im Beschwerdemechanismus von 3 europäischen Entwicklungsbanken, der deutschen, der holländischen, der französischen, und die treffen sich morgen in Paris. Und da geht es eben auch um Landinvestitionen, unter anderem in Liberia, Togo, Kongo, Senegal. Darüber sprechen wir morgen, deswegen muss ich den letzten sozusagen Reisemöglichkeit nehmen. Wir können uns da gerne auch nochmal dazu austauschen. Ja. Aber das zeigt, auch diese Institutionen müssen es machen. Und wir müssen das tatsächlich in alle Politikmaßnahmen reinkriegen. Aber wir sind auch völkerrechtlich verpflichtet, wie wir in unserem Ausschuss sagen, dazu, das zu tun. Ja, von daher schön, dass die Bundesregierung das schon so lange unterstützt. Und wir können da, glaube ich, zusammen dran arbeiten. Aber es ist eben auch eine Aufgabe, die die Afrikanische Union zum Beispiel auch betrifft. Und dass die Afrikanische Union zum Beispiel so gute Land Policy Guidelines gemacht hat, ist ein Ergebnis der freiwilligen Leitlinien. Ja. Das heißt, nicht automatisch, wenn die Umsetzung hapert, sind die Guidelines schuld. Nein, es ist sozusagen der Umsetzungsstruggle, der einfach notwendig ist, der zählt. Ja. Vielleicht das nochmal von meiner Seite als Anmerkung. Ja. Danke. Viel Erfolg, auch morgen. Heute hatten Sie den schon, morgen kommt noch. Vielen lieben Dank und gute Fahrt nach Paris. Meine Damen und Herren, wir machen es jetzt wirklich wahr. Sie sind dran mit Ihren Fragen. Eine darf ich noch an Matthias Mogge stellen, aber kann das Panel trotzdem noch mal wieder hochkommen? Can all panelists come back up on stage so that we can actually have a proper conversation with our fantastic audience, die bis jetzt etwas leise waren und zum Schweigen verdammt waren, das soll jetzt aufhören. Herr Mogge, kommen Sie doch noch mal an meine rechte Seite. Herr Mogge, als ich das so zugehört habe und auch bei unseren Vorgesprächen, war eine Frage, die mir kam. Ich mache ein paar andere Themen, nicht nur Landwirtschaft, also zum Beispiel eben halt auch Textil, da sind ja auch sozusagen Verantwortungsketten. Und ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, der gesagt hat, ich gehe jetzt nicht mehr nach Bangladesch, das ist mir alles zu kompliziert. Bangladesch, sobald es drin steht, da ist man schon unter Generalverdacht, also gehe ich woanders hin. Wäre zu befürchten, wenn denn Landrechte als großes Thema da wären und dann eben halt auch bestimmte Label verteilt würden, dass sich dann Unternehmer zurückziehen und sagen, hier produzieren wir nicht mehr, ist uns zu kompliziert, wir können das nicht nachweisen, die Matrix steht noch nicht, wir können da nicht Zahlen, Daten, Fakten liefern. Und dann sind eigentlich die Betroffenen diejenigen, denen Sie helfen wollen? Ja, das ist durchaus eine Gefahr, die da ist. Und es gibt ja hier und da auch Berichte, dass sich manche Unternehmer dann auch zurückziehen
aus Ländern, wo Sie sagen, da können wir nicht garantieren, dass alle Menschenrechte eingehalten werden oder alle Anforderungen, die in so einem Lieferketten-Sorgfaltsgesetz aufgeführt sind. Auf der anderen Seite, und ich finde, das ist ein stärkeres Argument, muss man eigentlich die schützen und unterstützen, die schon einen ganzen Weg gegangen sind, um das eben sicherzustellen. Ja? Und das wäre fatal, glaube ich, wenn die Politik jetzt einen Schritt zurück macht und sagt, naja, da könnten vielleicht ein paar Investoren zurückgeschreckt werden oder so. Das ist gefährlich. Und deswegen muss man eher diejenigen unterstützen, die bereits Schritte unternommen haben in die richtige Richtung. Ja? Also das halte ich für absolut wichtig dabei. Wenn wir Zeit haben, werden Sie noch mal darüber berichten, wie sozusagen die Welthungerhilfe eben halt lokale Partner auch bei den Land Rights unterstützt. Aber, meine Damen und Herren, wir wollen jetzt keine leeren Versprechungen machen. Wir haben noch circa 25 Minuten, wenn Sie denn mögen, wo wir miteinander diskutieren können. Christoph. I have a question, and maybe I stay in English because it's actually referring to what was presented before. What were some of the recommendations or ideas of the people who were sitting together on Monday in discussing about the VGTs? And I would actually like to know from you, Svante Nielsen, how you think about some of the recommendations. For example, propose a discussion at the CFS about the monitoring of the VGTs, and how about like supporting an ecosystem of data initiatives? How far you think this is helpful and where we should go from there. And yeah, and this is also like the other questions that we were having like concerning the multi-stakeholder platforms. This is really like an ongoing process, and it's like there were some successes and they were quite important in the context of Liberia and Sierra Leone, but of course this needs a lot of commitment over a long time frame, because once they are not working anymore, it's hard to get the people again together working on land rights and moving the debate forward. Thank you. Also ich war vorgestern nicht dabei, von daher versuche ich das einfach so ein Stück weit spontan zu beantworten. Ich habe ja vorhin schon was zum CFS gesagt und auch, dass wir versuchen eben nochmal CFS jetzt besonders zu stärken, weil wir denken, dass der Aspekt dieser des Format Multi-Stakeholder-Arbeit eben ganz entscheidend ist für uns und ja, eigentlich damals sozusagen erst einmalig im System war. Und da ist es schon das Richtige. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt oder wir sind dabei, das zu planen, dass dieser Monitoring-Aspekt stärker reinkommt. Auch nochmal, wenn ich es richtig sehe oder hoffe, dass es so kommen wird, dass wir auch nochmal zum Beispiel im Bereich Pastoralisten auch nochmal eine andere Zielgruppe reinnehmen. Es sind ja auch viele Konflikte, die da mit reinkommen. Also anschauen, was ist denn in den letzten 10 Jahren in diesem Bereich tatsächlich jetzt passiert und es dann, das habe ich ja vorhin gesagt, zum CFS zurückbringen. Wir werden mal schauen, wie jetzt das MIPO dann, also das nächste Multi-Year Program of Work, das CFS, das ist ja jetzt sozusagen in der Diskussion, wie das dann weiter diskutiert wird und wozu das dann führt. Ich hoffe, und das ist auch noch mal so ein Traum, das kann ich jetzt nur sozusagen noch persönlich sagen, weil wir noch kein Projekt haben und wir sind dabei, das zu entwickeln, wie wir diese zivilgesellschaftliche Partizipation im CFS tatsächlich nochmal verbessern können und auch gucken können, ob wir nicht mehr, ich sag mal, digitale, also technische Optionen nutzen können. Es wird ja oft eher über so ein Technical Divide gesprochen, oder Digital Gap, Digital Divide gesprochen. Das ist auch richtig, dass es das gibt, aber die Frage ist, gibt es nicht auch Chancen, die Partizipation, das war während der Corona-Zeit wichtig, aber das ist ja immer wichtig, um wirklich auch Betroffene anders einzubringen. Das ist eine große Herausforderung, das zu entwickeln und das ist das andere, woran wir gerade so arbeiten. Also wir schauen mal, ob wir da weiterkommen. Wie gesagt, es müsste dann CFS, die Mitgliedschaft, das Büro, wir sind zurzeit im Büro ja auch vertreten des CFS, werden wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob es dann da wirklich Formate gibt. Wir waren mal vor vielen, vielen Jahren schon dran, deswegen bin ich da gerade ein bisschen vorsichtig zu sagen, die werden genau diesen Weg gehen. Ich habe auch gesagt, dass die letzte Sitzung ja tatsächlich schwierig war und erst auch noch finalisiert werden soll. Hoffentlich klappt es jetzt am 19. Also deswegen sind wir da in einer sensiblen Zeit. Gleichwohl bereiten wir diese Projekte vor. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass Sie fragen, weil ja genau hier im Raum mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen das wichtig wäre, dass sie sich das auch anschauen, mit unterstützen und dann auch mit reinnehmen. Und dann können wir mal schauen, inwieweit sich das vielleicht formalisieren lässt. Also ich versuche es mal so
um nicht ein falsches Ziel zu setzen. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen gucken. Maybe I can just continue to create more content in terms of what is actually on ground, and for which we crave on everybody here to believe that the VGGT is a very important instrument, and that multi-actor process is good, and that data is important, as Ward said. When our colleagues here, so in Germany here, was speaking, I picked on some things when he said about how land redistribution, landless people, how they can get land. And I look at our law and I say, well, we are actually solving some of the complex problems that are on people's mind. Because Part 2 of our Customary Land Rights Act actually has removed all forms of discrimination. So we have a situation where those who live in Freetown, they were freed slaves, that's how we call them. The land was bought for them. They do not have customary land right because they did not originate. Or whether they originated from Sierra Leone, they couldn't trace their origin back after they were repatriated from so they are there. The existing laws had discriminated them from owning land outside Freetown. But this law now says any law, customary law that had discriminated them is abolished. So now they can actually have land anywhere in the country. I mean, that's how progressive that law has been. And it's actually borrowed from one of the principles of the VGGT, which is actually humanity. And about investment companies leaving is our context as well. Sometimes we ask ourselves, if we advance and make land rights, very meaningful and impactful, are we driving away investment? Then the answer that comes to our mind is that no, the bad ones will leave, the good ones will come. Because nobody wants to invest on a land who belongs to other people and you don't want them to benefit. It's a benefit sharing. You don't want to pay pittance and get big land and invest on it and come with the chocolate on the shelves and sell them, make a lot of profit. And that is how the case is. We have cases of community people, a whole community land taken, and one person cannot get equivalent of $50 a year for maybe 3 or 4 hectares of land. And that family has been using that land for their own annual survival. That land has not been taken, cultivated with oil palm or any kind of agricultural product. They don't have access to the land for anything. The biodiversity is gone. The boundaries are gone. They cannot grow food. And they get a very small amount of money. And that money also, there are corruptions in the redistribution of that money. The paramount chiefs get a lot of it. The ministers get a lot of it. The president gets a lot of it. And that has been the case. So we want a situation where the change that is coming, let it come. Those who cannot bear the change, they can leave. Those who know the change is good, they can stay. Thank you. Auch die Moderatorin braucht ein Mikrofon. An dieser Stelle nochmal, Sie dürfen gerne sich einmischen. Es kann gerne jetzt Dialog sein. Vorher müssten wir, ja bitte, die Lady in der 3. Reihe. Vielleicht eine ganz kurze Vorstellung und dann, also Mini und dann die Frage. Gerne, ja. My name is Caroline Kruko. I'm working for Bread for the World and in the working group Free End. Yes, my question goes to Burns and Alan. I think you both described quite well how difficult it is to talk about land in your country context, how sensitive this issue is, how much the VGGT helped to start dialoguing, to set a framework and this and that. But as we are now here in Germany, and I was super happy that all the other issues were also raised during the discussion before, be it climate change and carbon emission downscaling of international investors. I mean, that is something that also happens in your countries. And what exactly would you expect from Germany as a political supporter
also for your country contexts, be it the post-war context or the actual context with regard to also, raising extremism in neighbor countries, and the cross-border migration, which is in a way also tackling the land issue, but mainly also the investors and that issue. Thanks. Thank you. Maybe Ellen first and then Burns, yeah. Excellent. Thank you for the question. So as Burns' jacket says, land is life, I also think it's very important to note that anecdotally, people have said that the next crisis in Liberia could be as a result of land. Sierra Leone had 10 years of war, we had 14. And we cannot simplify how important land issues are. So when we reach out to partners, first we want the understanding that you see the complexity and you're prepared to work with us. And work with us as in work with all of us. A lot of times the goodwill stops at the CSOs. Government is left out. But we've made it clear, and it shows that each and every stakeholder has a part to play in this land rights trajectory. So for us, we would like to see that cooperation come government to government as well. I think it's important to know where the gaps are. I mean, there's a huge funding gap, right? There's a financial gap, we know that. There's also an intellectual gap. So we are also looking for technical assistance. The influx of practitioners. I'll use land use planning, for instance. That's my department. We have less than 10 land use planners in Liberia. We should have about 8,000 for a country of our size. We have less than 10. Of the 10, there's only one that has an international certification. There's a huge gap there. That's an institutional gap. That's a human resource gap. So we would like cooperation in helping to close that gap. We could also look at the curriculum. We have a deficit in landed professionals. Burns spoke about surveying. We still do not, since the war, have a school for surveyors, nor do we have a school for planners. We stop at engineering. We are not looking at the social side of land governance. So there's another gap there. How do we work with cooperation with universities in Germany to have knowledge exchanges, to have students come and learn, hoping that they'll come back? When you don't have a curriculum in your country, for every 3 or 4 students that leave, maybe one comes back. We're seeing that as an issue. So those are some of our areas. And you know, there are specific asks as in supporting the CLF, Customer Land Formalization process. I spoke about the 156 communities. 16 of those have reached to what we call a confirmatory survey. That has been a big ticket item. That's why it hasn't happened for a lot of communities. How do you help to support that initiative? And that could be through technical cooperation with your surveying department, etc. So it's a cross-section of support, and it starts with communities, empowering communities, working with civil society, but also working with government to address what we see as a very critical land governance need. Thank you. Thank you very much for that question. What can Germany do? And first of all, I want to still continue to appreciate Germany for the interest in land. Look, when you advance land rights, you are restoring moral behavior and moral value of humanity. How? What we consume sometimes here or anywhere else in the world, you have to trace where it is coming from and under what condition it is being produced. I'll tell you, sometimes you wouldn't want to know that someone killed another person to get the land to grow the cocoa or the oil palm to produce the good that you eat. So when you promote community land rights, you are making sure that what we eat is morally good to be consumed. That is what is one of the values that is in advancing community land rights and people's land rights. Now, going further, we are in a country where we have just had a law that we don't want to gather dust on the shelves.
we want those laws to be implemented. There is still resistance from the traditional leaders. Yes, our advocacy was strong. Our methodology of getting them to the negotiation table to give out some powers was, efficient. Now they have given out those powers, the laws are there. How can we take those laws back to the community to achieve the goal? Because without the laws being implemented, it makes no sense to have had the laws in the first place. Ellen spoke about technical support. It's the same. Ours is even worse. We don't have a single data that is reliable on land in Sierra Leone. No one. You cannot reference it. You cannot find it anywhere. The documents that are there, they can either be duplicated, they can be distorted, they can be mixed. Somebody can claim a land that has been owned by another person, backdate the date, put it in red dust so that it gathers, it becomes old. These are just practical things that are happening, and that they are more related to data. It comes to the knowledge, the technical skill in the public institutions, because they are the ones who are going to take the legitimate actions that are required. They don't have the technical support. The tools are not there. The law that we have just enacted talks about parasurveyors, community-based youth who can be trained to do parasurveying, to support, customary people to survey their land. Where are the skills? Who is going to train them? Who is going to mobilize them? Who is going to go? These are all gaps that we have. The CSOs, we are there. Our relationship with the private sector is very sour, is very confrontational, because we don't have a constructive means to put them on the table to discuss with them. That's how political support comes in. Most of the investors that are there, they have their origins back, in the West, so you can actually use political means to let them understand that they have to sit on the table to discuss with us. They should believe that we are also talking about the same thing, about rights, about good land use and other things. So maybe from that end, we can actually have an organized land governance where everybody benefits and everybody live happily in a moral and human, a life that is of human dignity. There are many, but I think these are the key ones that I can pick on, added to what Ellen already said. I was listening very intently to both your statements, so thank you very much for that. I don't see any raised hands right at the moment. Oh yeah, give guys a chance, and towards the end of the event they will always come out. So we'll just collect your 3 questions and then answer them, and then we can have the final words. So, young man? Yeah, my name is Jorge Rincon. I'm a PhD candidate at the Giga Institute, actually, and I wanted to ask Bernd, Ellen, or Svante, who are working in governments. And, well, I remember I read a report by the World Bank in 2011, 2012, that asked, when is proper to make an investment for agriculture and this pursuit of food security in countries that were land abundant. But there was the issue of, first, we should actually address the productivity gap, and investment should be done in reducing this productivity gap before we go into expanding the agricultural frontier. But we haven't had this debate around the VGGTs, and the first option for an investor is always, let's go for land. Why do you think that's the case? Why not to involve the communities and reduce the productivity gap? Why that's the first option? Thank you. Could you hand the microphone to the gentleman in front of you, and then Mrs. Hanano? My name is Joachim. I'm from Civil Society Academy, Welthungerhilfe. I have a question to you, Alan. Specifically, so it was really interesting to hear the capacity gaps you were mentioning. So I was a little bit interested in the learning journey which you had. So it's already going for some years now, and I think also for Sierra Leone maybe to learn, I think it would be good if you can describe a little bit the learning journey in this few years. When did you actually realize that now we really have to focus on the institution building after the law was passed?
maybe also related to this, how big is actually the political commitment now in your country to actually solve the issues? You mentioned, yes, you need money, you need the capacities, support also from Germany, universities and so on. But how do you see it actually? Is there commitment now to make this actually happen? Thank you very much. And could you hand the microphone to the first row? Anna, I wasn't going to put you out of work. Great, thank you. Alan and Burns, you mentioned that the awareness creation was key because people didn't know what are land rights. The people don't know what are their rights. They are lost a little bit. And I wanted to connect that to what Svantje Nilsson, what you said, that the CFS recently took place. I also had some colleagues going there, and how can we increase participation of civil society at the CFS? Because during my experience as country director for many years at Welthungerhilfe on the ground, nobody knew even what is the CFS, what are they doing, who is meeting, how can I participate? And even though we have the CSIPM, we have channels for constituencies to raise their voice, I wanted to know from Alan and to Burns, do you have any ideas? What can we do to make people more aware that these fora exist, that the CFS exists, and that there are opportunities for those that are most affected, for the most vulnerable, to raise their voice and to influence and shape the debate? Yeah, I think there are two matadors going to answer now. This is, okay, by memory, no. First question, the gentleman asked about the land rights and investment. So, I will go back to something Aja said in the beginning. When she came to Liberia, there was an overwhelming experience that they had with an oil palm company that went straight from Malaysia to the government of Liberia to secure 220,000 hectares. To date, that company is only using 22,000 hectares. They're only using 10% of what is in their concession agreement because the most important people were left out of that debate, and that was the community. So as they reached into different communities, there was resistance. And, fast forward to about 10 years later, we're now with land rights and with having the community as a key stakeholder in the process, they are now expanding, but they're expanding also with smallholder farming, so that the communities are also getting a benefit. They're expanding because 5% interest goes to the community now in these new agreements. So we see how and why land rights is important, and that story is replicated throughout the country, where a tripartite agreement was not happening. Government to investors does not work. You must have the people who live on the land as part of that. And that is one of the tenets of the customary land rights law. And to answer your question, Civil society and community work, how your learning journey. Okay, so the realization was always there. I think, let me back up and give a little bit of information. The Liberia Land Authority was enacted in 2016. When we realized as a nation that, again, land conflicts were very formidable, and two, land decisions were scattered across a multiplicity of agencies. So the Land Authority was created, and land functions were transferred from various agencies to this new authority. So this new authority was birthed out of surveyors that had not been trained since 1982. It came with zoning technicians that not one of them has a degree in urban planning or civil engineering or a certificate in zoning. So we quickly realized that we had a major human resource gap from the beginning. So you will notice that from the very first, we've been pushing capacity development. What has that resulted in? In the last 4 years, we've trained 90 surveyors who have some certificate in surveying. We have trained about 40 landed professionals regionally and internationally. They've received certificates in land dispute resolution, in land use planning now, in customary land formalization. So we've done a lot of training.
But the gap is still there because in as much as we're training, we have a huge task, and that is to deed 80% of Liberia. Not only to deed 80% of Liberia, to develop a land cadastre. Burns has been speaking about the lack of information. We do not have a cadastre, we do not have a data set, so it's ongoing. We've realized it, we're building on it, but where we see more gaps, we initially will always flag them out. Thank you very much. The rest will be sort of bilateral when we have a glass of whatever in our hands. Burns, you can chip in. Yeah. The Invest, yes? Ich hatte den Eindruck, ich sollte die Frage Invest, noch ja? kurz beantworten. Also ich glaube, dass wir zurzeit eher so auch da stehen, das hat Renate Künast vorhin mal versucht zu sagen, die Menschen müssen halt ernährt werden, wie kriegen wir jetzt die Lebensmittel zu den Menschen? Ja, also da sehen wir den Konflikt und wir haben tatsächlich es geschafft, endlich ein ganz bisschen mehr Geld zu bekommen, also danke ans Parlament, das gerade weg ist, und haben so ein Agriculture for Peace Programm sozusagen für uns entwickelt mit diesem bisschen Geld. Wir haben als Ernährungs- und Landwirtschaftsressort ja nicht wie das BMZ die großen Mittel, aber wir haben immer so was wir Seed Money nennen. Und tatsächlich sind Seeds auch ein Schwerpunkt, also wo wir wirklich schauen, wie können sich eben die Gemeinschaften vor Ort besser ernähren. Saatgut zum Beispiel scheint uns ein Stück weit fast eine Blindstelle zu sein, wie lokal angepasstes Saatgut verbessert werden kann und dadurch auch die Produktivität gesteigert werden kann auf diese sehr nachhaltige Art und Weise für Menschen, die auch, ich sag mal, im kleinen Sinne auch für einen lokalen Markt produzieren und das aber nicht aus eigener Kraft tun können, diese Saatgutverbesserung. Also da ist ein Schwerpunkt und wir denken, dass auch alles, was dann Subsistenzlandwirtschaft oder so heißt, im Nachgang auch davon profitieren wird. Also für uns ist es gerade, hieß vorhin mal Krise als Chance, das ist eigentlich immer nur auch so ein Motto, aber de facto ist aus meiner Sicht eher diese sensible Phase da. Schaffen wir es diesmal, ja, bei dieser wirklich schrecklichen Krise endlich auf Augenhöhe, partnerschaftlich auf Länder zuzugehen und zu schauen, dass Gemeinschaften auch im ländlichen Raum in die Lage versetzt werden, das Recht auf Nahrung wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und natürlich müssen die VGGT da auch ihren Beitrag leisten. Und die letzten 10 Jahre haben ja auch gezeigt, dass da doch enorm Fortschritt gemacht worden ist. Und es soll auch in die Zukunft getragen werden, trotz der multiplen Krisen. Burns, maybe in a nutshell, seeing that we're running short of time. Your answer? Yes, I mean, Ellen has already spoken a lot about the Joachim questions and our colleagues' question, and I just ask about how can we increase CSO's participation in international structures like the CFS. That I will leave with the bigger NGOs like WHH, because I mean, you are there to, I mean, you are like our bridge. You are there to connect us, to provide the image, the visibility outside there. It's our desire to be part of these kind of platforms, to tell the stories, to tell them that this is how it should be done in the interest of the people. I mean, so, but it's also start with capacity building. So if we have stronger local level CSOs who can actually base their advocacies on evidence, on data, then you have this data now to put across at international level and say, oh yes, this is what is coming from Sierra Leone, this is what is coming from Liberia, and it speaks to what is coming from Niger and other countries. I mean, then you have a collection of empowered civil society who can make a strong voice. So it's about empowerment. It's about, sometimes we do our things out of emotions. We are not guided by technical skills. We are not guided by the understanding of what actually is the issue. And when we are guided by emotions, we tend to make mistakes sometimes, and we admit that. And that is where we want CSC. I've been doing that, I mean, very efficiently. Maybe they can be supported, or maybe they can be more coordinated to provide such support. I mean, yesterday we had TMG. They are also, it was very fascinating to see what they are doing. I mean, I have got an interest to know further, I mean, their research and what they are doing around that.
One last interest, please. It's about how to ensure that the VGGT actually achieves the primary understanding of what we understand from VGGT. It's in the context of food security. Production is a key word that my colleague used there. And that is how we want to ensure that the land that we are securing is used instead for food. So that there cannot be competition over land. One person wants to mine, another person wants to grow food, and another person wants to grow some other products that are not actually bringing food on the table. So that is how empowerment of the smallholder farmers come in. That's how, I am so impressed that there's an idea about seed provision, because most of the traditional seeds that our people have are extincting, because every year there are new varieties that are introduced, and the methodology is not helping anyhow. So maybe Germany can also look into that. Thank you very much. Thank you very much. Und damit, meine Damen und Herren, komme ich jetzt in eine Bredouille, denn wir haben 6:15. Eigentlich hätte vor 10 Minuten schon das Schlusswort gesprochen sein sollen, aber das wird jetzt gleich kommen. Ich denke mir, die Schlussrunde, was die Herrschaften mitnehmen sollten, ich glaube, Sie alle sind selbstständig genug, dass Sie die Takeaways, die für Sie relevant sind, mitnehmen. Also verzichte ich jetzt auf diese Runde, brauche aber ganz dringend Ihren Applaus für ein fantastisches Panel. Vielen lieben Dank. Ich sag noch, bis auf das eine. ich war die Einzige, die nicht gedankt hat für die Einladung. Ich wollte es mir zum Schluss aufsparen. Deswegen nochmal danke. Es ist wunderbar, dass Sie die VGGT so in den Mittelpunkt gestellt haben. Ich glaube, es ist wirklich notwendig, genau in den Krisen an solchen Themen so zu arbeiten, Schritt für Schritt. Und den Rest können wir ja jetzt hier auch noch bei dieser netten Einladung besprechen. Aber nochmal herzlichen Dank an alle dafür. Den Dank nehmen wir auch gerne an. Und jetzt kommt das wirkliche Schlusswort. Das war sozusagen das vorletzte Schlusswort. Jetzt kommt das richtige Schlusswort. Und Jan Lai ist schon auf der Bühne. Eigentlich sollte er nochmal sozusagen den Adlerblick werfen auf alles, was ist. Ich habe schon vorher gesagt, dass Giga sowohl in Hamburg viel bewegt, als natürlich auch Sie bei dem Forschungsschwerpunkt Wachstum und Entwicklung sehr viel. Ich habe mal so auf die Papiere geguckt, die Sie letztens veröffentlicht haben oder co-veröffentlicht haben. Ganz viel mit Land, ganz viel mit dieser Thematik. Wissen Sie was, ich höre jetzt auch auf zu reden und freue mich einfach, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Ja, guten Abend von meiner Seite. Und ich habe ja wohl mit Abstand die undankbarste Aufgabe des Abends, nämlich jetzt noch eine Zusammenfassung zu machen mit den Ankündigungen, dass wir jetzt gleich was trinken können. Ich probiere es trotzdem, versuche schnell zu sein, aber mich darin zu probieren, nochmal die Schlüsselbotschaften zusammenzufassen. Ich habe mir 3 Takeaways des Abends notiert. Erstens, die vielfältigen Krisen oder auch Permakrisen, wie wir gelernt haben, unsere Tage betreffen nicht nur uns hier in Deutschland, sondern die Menschen eben auch in Ländern wie Sierra Leone und Liberia, die in der Regel deutlich schlechtere Möglichkeiten haben, mit diesen Krisen umzugehen. Ja, globale Verflechtung ist hier das Stichwort. Und die haben ihre Schattenseiten. Ja, und auf der anderen Seite sind die Leitlinien aber ein Beispiel dafür, dass es globale Zusammenarbeit auch das Versprechen birgt, sich auf die Einhaltung von Menschenrechten zu einigen. Ja, und sie sind ein gutes Beispiel dafür, diese Leitlinien. Sie sind und hier zitiere ich so ein bisschen aus dem Workshop vom Montag, ein zentraler, verhandelter und anerkannter globaler Referenzrahmen, ja, und damit Ausgangspunkt für weitere Abkommen, wie zum Beispiel die CFS-3 oder aber auch, wie wir heute hier sehr eindrucksvoll gesehen haben, für nationale Reformen, neue Gesetzgebung. Ja, in den Worten von Michael Windfuhr, ein toller Text, ja, was Staaten ebenso tun können. Ja, und hilfreich on the ground, ja, wie uns eindrucksvoll illustriert wurde von unseren Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern hier aus Sierra Leone und Liberia. Zweitens, ja, die VGGTs halten also sozusagen dieses Versprechen, ja, sich irgendwie einigen zu können. Allerdings ist es noch ein weiter Weg in der Umsetzung, trotz einiger nicht unerheblicher Fortschritte. Ja, und gerade in der Umsetzung im nationalen Recht, ja, das wussten viele von uns vorher schon, ist einiges passiert. Ja, wir haben hier nochmal sehr
gut beispielhaft gehört, wo es hapert, ja, warum die Umsetzung nicht vorankommt, ja, ganz konkret an Beispielen, Kapazitätsprobleme etc. pp. Das brauche ich nicht zu wiederholen. Ich habe mir aber notiert 3 Begriffe, die hier öfter gefallen sind. Weitermachen, also am Thema bleiben, umsetzen, natürlich offensichtlich, aber auch durchsetzen. Ja, das ist ein wichtiges, durchgehendes Thema des Abends gewesen. Es ist auch eine politische Frage. Die Landfrage ist eine politische und deshalb ist es nicht nur eine technische Umsetzungsfrage vielerorten. Richtigerweise wurde sowohl heute als auch am Montag angeregt, nach Ansatzpunkten für die Implementierung auch außerhalb des Landsektors zu suchen. Ja? Themen wie Ungleichheit von Mike erwähnt, Human Rights Due Diligence in globalen Lieferketten mehrfach erwähnt heute Abend, ja? Oder eben auch Landfragen in der gerechten Energietransition. Das sind alles Themen, die auch zu tun haben mit Land. Ja, und dafür wichtig für die effektive Umsetzung der VGGT. Also raus aus dem Silo, so ein anderes Thema des Abends. Drittens, und zurück zu den globalen Verflechtungen. Ja, es gibt nämlich, irgendwie ist das ja auch ein Unterthema von nachhaltigeren globalen Ernährungssystemen, worüber wir heute Abend reden, die wahrscheinlich weniger global und lokaler sein werden. Aber das wird ja nicht das Ende des Handels mit landwirtschaftlichen Gütern und Lebensmitteln bedeuten. Ja, das heißt, der Handel und die Aktivitäten multinationaler Unternehmen im Besonderen und Investoren gilt es weiterhin unter die Lupe zu nehmen. Ja, ich glaube, wir haben auch die Nützlichkeit entsprechender Initiativen heute Abend hier illustriert bekommen. Ja, dazu wollte ich, und in einem solchen nachhaltigen globalen Ernährungssystem dürfen wir die Rolle von kleinbäuerlichen Strukturen nicht vernachlässigen. Auch das wurde an einigen Stellen betont heute Abend. Und dazu, und die VGGTs und deren Umsetzung in nationales Recht und Implementierung sind ein wichtiges Element, um nachhaltigere Ernährungssysteme und nachhaltigere globale Lieferketten, insbesondere in Lebensmitteln, zu erreichen, die auch Menschenrechte respektieren. Das waren die 3 Takeaways des Abends und jetzt kommen die Danksagungen. Ja, und dann gibt es was zu trinken. Ja, im Namen der Organisatoren, ja, das heißt ILC, Welthungerhilfe, Giga Landmatrix, ja, vielen Dank an die Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer. Ich habe sie alle stehen, Sie haben sie alle gesehen. Ja, ich lasse die Namen jetzt weg. Vielen Dank für die Keynotes, Mike, Herr Windfuhr in Abwesenheit. Dank an Frient, wir hatten eben schon mal eine Intervention, und TMG Research für die Beiträge zur Veranstaltung und die Unterstützung. Und Dank an unseren Host hier, das Deutsche Theater, und den Übersetzerinnen und Übersetzern in der Kabine da hinten. Dankeschön. Last but not least, vielen Dank, Conny Cimoch, ja, für eine sehr gekonnte Moderation des Abends. Und jetzt mein großes Dankeschön an die, die es eigentlich organisiert haben, nämlich, und die nenne ich namentlich, Miriam Harteisen, Christoph Kubica, Anna-Christian Essimi-Biloa für großartige Organisation der Veranstaltung. Jetzt habe ich es fast. Ja. Im Namen der Organisatoren vielen Dank an Sie alle, ja, fürs Kommen, Zuhören und Mitdiskutieren. Und wir laden Sie jetzt herzlich ein, mit uns am Empfang noch einen Drink zu nehmen. Dankeschön.